Alright, welcome back to Fate Samurai Remnant, everyone. When last we left off on a very somber note. Through the means of using some sort of magic in order to infect all the servants that have been summoned here, many servants, including those ones contracted to masters, have gone berserk. And our first dead servant in the entirety of the Waxing Moon ritual is our ally, Joyu Archer. He is gone. He committed suicide in order to not harm his master. So, the plan now is for us to go around and try and figure out how to stop this stuff from happening. Apparently, we are stuck with going to Zojoji, because every time I go over anything else, it says it's blacked out. Alright, to Zojoji! どうだ、セイバー。間違いなくサーバントはいる。この魔力の感じは。ああ、奴だ。近いぞ。ああ。はぐれのランサー。やはり、未だ術に侵されているか。Time to take care of the Irish. I just call me British because we're about to murder this Irishman. I'm sorry, that was uncalled for. Actually, it might have been pretty called for. Man, I am not good at getting his timing down. Piggy time. Finally, a riposte. 鋭き水の流れの澄み渡る燃え盛る炎のごとく。行くぞ。どうだ。Ah! Yep, I couldn't get up in time. That just combos. 死の型。良い身のこなしだ。無駄だ。揺るがぬ血のごとく。火は熟した。どうだ。頼む。任せろ。我らが刃突き立てる。燃え盛る炎のごとく。火の型。どうだ。火の型。仕方なし。いつでも良いぞ。より。力を Pick him up. 火の型決める受けてみろ勝つもせよ血の型力を借りる出番だな我らが刃突き立てる火の型行くぞ Owie, my body. Can you stop having the biggest pauses before your thrusts? Pick him again. Nope, still no on that. Phase 2! I need a rice ball.
どう終わらせる活目せよ任せろ我らが刃突き立てるよっもらった受けてみろ揺るがぬ頼むのごとくOh, she didn't pig him. 燃え盛るホムラのごとくどうだどうだってここだ仕方なしいつでもよい呼べよっ Ah, my body. 頼む出番だな我らが刃 He is not immune to pig. We've pigged him before. I think we were just too far away there. 仕方なし 力を借りる 受けたま There we go, see. Not immune to pig at all. 避けるなよやっ終わらせる Jesus. 揺るがぬ血のごとく終わらせる覚悟は良いかいつでも良いぞ頼む分かったそこだ揺るがぬ血のごとく Oh, God. 澄み渡る天のごとく合図をくれより血の型どうだ火の型 Okay. It's fine. Just setting up my red stance anyway. こんな I win. Man, Kua's got weird timings. 許せランサー次にまみえる時こそ貴殿との真剣勝負であることを願う I just could not get used to Ku's timings. Not at all. On the way back to Asakusa. あれは Look, we found a Dutch woman. 奇遇ね宮本頼とセイバーああ貴殿は一人で何をあなたに言う必要があるかしらより一人とは限らないアサシンは霊体化しているかもだだがセイバーを前にしてマスターのみを立たせているのはかなり妙だ殺したければ殺しなさい一人で敵と返してしまったのは私のミスもちろんあがかせてはもらうけれどいや待て俺は貴殿を策士と見ている何の用紙もなく己の身を晒すとは思えない裏があるかあるいはな相変わらず甘いよねあなたはいいわ教えてあげる私はアサシンの支配権を奪われたのよ契約が書き換えられたわけじゃないわきっと精神操作の術式の一種でしょうねだから私は一人きり消えたアサシンの行方を追っている最中ってわけ話の筋は通っているか
しかし配下も連れずに一人でいるのは？それが私の務めだからよ。アサシンを奪われたのは私の落ち度。これを言うのははばかられるけど、今のアサシンは恐ろしく危険な状態にあるわ。その始末に他者を巻き込むわけにはいかない。 I feel like her hat was designed specifically to be difficult for people to draw. 魔術師の矜持か。そういうこと。貴族の矜持でもあるわね。貴族の家系の一員として、そして同時に魔術師の家系の次期当主として、私は責務を果たす。事情は分かった。そうなら分かったが、貴殿を放逐はしない。同行させてもらう。いいな、セイバー。そう言うだろうとなんとなく思っていたよ。ま、仕方なしだ。待って、どういうつもり？俺たちもアサシンを追うと言っている。それだけだ。確証はないが、アサシンの行く先に俺たちの求める黒幕がいるやもしれん。故に貴殿を利用する。悪いな。そうなら好きにしなさい。よし、決まりだな。ならば先を急ぐぞ。ああ、行くぞ。アサシンの行く先、貴殿。もちろんよ。マスターとサーバントは魔力のパスでつながっているもの。彼がいるのはあちらの方向。確か神田という町があったかしらね。ふむ、神田ならばやはり黒幕はユイか。 To Kanda! We are stuck hard on the path too. There is no going anywhere else. We are forced to where we're going. これは人払いの結界よ。ああ、もう匂って仕方がないわ。私も感じるぞ。とても嫌な感じだ。用心せねばだぞ、より。あら、それじゃあ今までは用心していなかった？可愛らしいセイバー。相手はアサシンなのよ。怨行の達人にしてオロチを自在に操る者。注意に注意を重ねても過剰とは言えない。それをあなたは、いえ、ただの同行者を相手に熱くなりすぎたわ。そう言ってくれるな。アサシンを知らぬ我らには禁言だ。Yeah, could you tell us the name of the assassin? You know, maybe scratch our back a little? この先で間違いないわね。もしや神田明神か。だがあそこは何かしら。結界が固く、俺たちでは通れんのだ。術者が時と手間をかけたものだとかでな。あら、それって私への挑戦？いいわ、乗ってあげる。 Ara and Ohoho are two very different things there, translation. Come now. The defeated general's fate. He had built a bond of friendship and trust with his comrade Archer, but that was precisely why Archer was devastated when he turned on his master due to mind control spell. So devastated that he took his own life. Having lost his servant, Zheng withdrew from the ritual. With no reason to stay any longer, he decided to leave Edo and return to his own country, to the battlefield where he belonged. Losing control over his own mind due to a powerful spell, Archer turned his arrows against the people of Akasaka, Iori, Saber, and even his own master, Chen Gong. For Archer, these actions would never be forgiven. As such, he elected to destroy his own damaged spirit core. He encouraged his friend, who would go on living in the world of man, to accomplish his goals through his own strength. Rip Joyu, you were cool. Wait, hold on. What about terminology? What's the new stuff?
Oh, just further info about the Noble Phantasm. That's fine. Skill acquisition requirements have been met. For what? Oh, for Kirke. Also, chat, I hope you don't mind me saying Kirke for her, because I know a lot of people know the name as Cersei. But at least according to the Greek readings, it's supposed to be Kirke. 界が消えている。ここにあったのね。それでこの先にある神社が神田明神。サーバントの気配があるな。何かいるぞ。アサシンの魔力を確かに感じるわ。いえ、それだけじゃない。複数のサーバントだな。正確な数は、混ざってよくわからない。ちょっと待って。アサシンの魔力が消えたわ。私の接近に気づいて離れた。それともサーバントの群れにアサシンが俺たちをおびき寄せたのか。まずは神田明神を確かめる。急ぐ。あら、あれは。ユイ、ライダー。それにはぐれの英霊たち。Looks like even Ryder got affected. 何やら様子がおかしいぞ。主に刃を浴びせようとは血迷ったか、ライダー。申し開きのしようもなく、ただともかくも飛行とは歩めぬ定め悟りしゆえに、もはやこれまでにございます。 Or maybe Ryder isn't under mind control. 宮本より貴殿、なぜ。話は後だ。今は逃げの一手。セイバー。やれやれ。ドロテアの次はユイか。Our harem grows. 次々と姫を助けるなどまるで英雄だぞ。殺し合いを定められた義の参加者だ。よい、ライダー。あまたの怪異をほふりし神秘の極み。あれしきの者がために振るうことはない。承知。野暮なチャチャを入れてくれたもんだな。おかげで列士様の哀れな死に様が拝めずじまいで。セイバーのみ術の支配から逃れたようですね。大魔力の効果でしょうか。あるいは知ったことか。宮本伊織、あの面の川にはヘドが出る。いずれ必ず引き上がして。 Man, Chiamon's voice actor chokes on his words half the time he talks. 殺してやる。殺さねばならない。あの顔は地獄にふさわしかない。 Somebody get this man a lozenge. I like how he even starts sounding kind of normal. Miyamoto Yori, kono yaro me. And then just gets more and more kuroshite yara. Like he's just choking on his own throat. よかった。二人とも
よく無事でいてくれたね。あいつに操られたとばかり。私は大丈夫。普通のサーバントじゃないからね。 Okay, bullshit. How, Musashi? I want explanations beyond I'm not ordinary. それって Especially if he's getting got. 待ちだバーサーカー。呼び止めない方がいいと思うよ、太夫。相手はあのバーサーカー、天下無敵の異常夫様だ。 Okay, am I sure that he's not the Hulk? 本気で暴れ出したらどうにもならない。私はともかく、あなたや吉原の人たちは死ぬわ。どこかへ行くっていうなら放っておきましょう。命が助かっただけでよしとしなきゃ。 Heroic spirit Bruce Banner. I mean, he's got green hair if they wanted to do something green with him. いいや、それはダメだよ、武蔵ちゃん。ん？バーサーカーは吉原を守ってくれたんだ。義が始まってからずっとだよ。それをさ、あっさり見捨てちまったらダメなんだ。命を絞り、思いを踏みにじって自らの利とする。それを自分が良しとしたら、吉原の女たちを使い捨てる連中と同じになっちまうじゃないか。ひとたび縁を結んじまったなら、この手の届く限り見捨ててたまるもんか。へえ、あなたはそう言うんだね。わかったわ。それじゃあさっきの話はなし。命じなさい、かりそめのマスター。神面武蔵、あなたの意志を遂げてみせましょう。 So literally the only three people, the only three servants, I should say, that didn't get affected by this mind control spell are Musashi, Kirke, and Gil. They're the only three that just completely ignored it. That's why I'm confused. How the fuck did it happen to Musashi? Why is Musashi immune to it? What's different about her? Huh? Huh? How did Lancer dodge it? If you mean Jean, it's because they're allied with each other. Chiamon and what's-his-face. So I think she was just exempted from it. バーサーカーを追う。武蔵ちゃん、私に貸して。あ、承知。 Doesn't Musashi's NP say it ignores causality? No, that would be... Kukullen's NP ignores causality. まっすぐな子だった。よく言うことを聞く子だった。Ooh. かと思えば、急に押し黙ってしまうこともあった。 Swapping between female and male Musashi's point of view, な eh? んだなんだ。子供というのはまるでわからない。子供とは皆そういうもの。なるほど。 Assassin was like, I can probably resist this, but I'd rather lean into it. I could definitely... well, I have a good chance of being able to resist this, but what if instead... what if instead we just let things go where they go? Good luck, Master. ランサーに妹を奪われるも、イオリとセイバーは無事これを救い出す。しかし、思わぬ波が巻き起こる。見えざる魔種、我を失う英霊たち。激突、決裂、そして、うごめく黒き意志が義を支配する。The gods stir. What are they stirring? They making a soup?
これで手駒は揃った。しかし聖杯戦争、かように容易なるものか。サーバント6機が英月の首輝を逃れたは両替であったが、Oh, I guess Ryder didn't get affected then. 趨勢は消したとも。あとは抗う者どもを一掃するまで。まだ7機が残っている。集ってこちらに襲い来れば勝敗は覆るぞ。であろうな。お前の記録を頼らずとも分かりきったこと。Guys, let me just say, if you piss Gilgamesh off just enough, he can probably stop you on his own. しかし案ずる必要はない。先々の策もなしに手駒を集めるものか。まあ勝手にするといい。僕は僕の好きにさせてもらおう。さて15機目はいずこか。 And I say that mostly because all the rogue servants and, well, all the servants under the mind control, except I guess maybe Assassin there, are trying to resist it. So they're not putting up 100% of the fight that they こたび could. の儀、マスターに貸し付く7つの魂のみでは足りぬ。最後に訪れし尊き魂をもってこそ英月は完成する。 Or alternatively, if he brings out Aya, throws out Nanuma Leash, I mean, that does the job too. He just doesn't like doing that because it's boring. ここはお目覚めですか？よかった。一時はどうなるかと。Iori went from a womanless loser to suddenly having a harem in his house. When's my time to do that? おい、待て。 I guess I should study the 今 blade. 歩いたら傷が開いて。歩くのか。だがまだ無理だ。休んでいろ。構うな。私は行く。やめておけ。ライダーやはぐれに殺されるぞ。魔術にはそう詳しくないが、傷のある体では自在には震えまい。いらぬ気を回すな。それに貴殿に身を案じられる覚えは。いや、案じるとも。何せ聞きたいことが山ほどある。悪いがもう少しここにいてもらう。いいな。そうか。元よりその腹積もりで私を。Look, we saved your life, now you can give us some info. It's just, I mean, that's just equivalent exchange right there. ならば仕方ないか。土帝康弘。それがこたびの騒動の要か。Also, maybe we can straighten your bangs out a little bit. They're a little uneven. 土帝の名には聞き覚えがある。義の見届け役だったな。そうだ。Seriously, who cut Yui's hair? Look at that. 平安の流星から遠く衰えてはいるが、陰陽師の宗家、かの安倍家の末裔にあたる。まったく呆れたな。まるで胴元が賭けをするかのごとしだ。胴元。どういう意味だ、いおり。Means he's fucking cheating. That's what it means. ずるいということだ。See? 奴は英月を編み上げた陰陽師だ。英月の義の仕組みを誰より深く理解している。故に仕組みの穴を突くこともできよう。こたびのようにな。土帝らが寄るのは寛永寺。この江戸800野町においても指折りの霊地だ。多くのサーバントを支配した術も
寛永寺から放たれたものだろう。寛永寺は確か幕府の用地という話だったな。徳川将軍家の菩提寺だ。いかに土帝が名家であろうと、やすやすと根を張るとは。そうか。奴は幕府と組んだか。そもこの永月の儀は、永月は万能の願望期であると土帝が老中に取り入ったことに端を発する。欲に目がくらんだ幕閣どもは永月の献上と引き換えに土帝に助力を訳した。Yeah, because they totally won't get betrayed by him or anything when he has the ability to grant a fucking wish. 後ろ盾を得た土帝は江戸に根ざす霊脈を用いて支度を整え、己自らが見届け役となり、晴れて義を執り行うに至ったというわけだ。It's not how it works. It works like this. They basically said, we will help you win this thing, and then you will listen to our instructions for what we want the wish to be. To which he said, of course, totally, dude, and definitely didn't have his fingers crossed behind his back. なるほど。初めから幕府と土帝は年頃な仲か。Why can't there be any drama-free Holy Grail Wars, just a normal, ordinary bloodbath deathmatch? Because it's a fight over a wish. You're not going to get anything normal, ever. Never, ever. There's always going to be some bullshit going on in the background. 市中に1000の軍勢を配するまでには至らないが、幕臣、御家人や価値の数百を与えるほどにはな。土帝は連中を傀儡に仕立て上げ、本拠にいながらにして義の監督を行っていた。ということは、より侍たちを操っていたのはユイではなく土帝ということか。そうなるな。なんだそうか。私はてっきり。100 foot soldiers won't even take 20 minutes, it'll take like 2. Or if using Saber, it'll take like 20 seconds. 話がそれたな。ともかく、こたびの一件の裏にいるのは、土帝家と断じていいだろう。土帝康弘、野心あふれる男だ。元より公正さなど求めるべきではない。たとえ義の参加者ではないとしても、奴の立場なら、永月をかすめ取ることもできよう。なるほど。策士か。おそらく単独では立ち回るまい。いずれかの陣営に組みしているかもしれん。You know what, guys? If you want just a straight up Holy Grail War deathmatch, the closest you're gonna get, I think, might be the Fate route of Fate Stay Night. The first route. Sega. Because that one is as close as you can get to just a straight up deathmatch with no big swerves, with the exception of Gilgamesh existing. That's it. Everything else is pretty much straightforward Holy Grail War fight. なら、キャスターと見たぞ。陰陽師どもを操っていたのだろう。かもしれん。あるいは土帝自身がキャスターのマスターということもあり得るな。ことといはしまいか。ならば私はこれで。まだだ。あと一つ確かめたい。ランサーがカヤをさらったのは貴様の差し金か。その行いは忌むべきものだ。無縁なことの葉だ。もっと分かるように話せ。カヤは無事だった。今はそれでいい。Iori, please. Grow a tiny bit of a spine, my dude. イオリ。助かった、小説。知らぬことを多く得た。恩に切る。
いや、売りつけられた恩であれ、報いずに去っては我が真偽に戻るゆえ。それで貴殿はいかなる手を打つ？決まっている。寛永寺へ向かい土帝を倒す。無謀だな。貴殿の言う通り、奴は策士だ。たやすくかの地を踏めると思うな。大規模な術を行使する以上、おそらく強固な結界を施しているだろう。Oh, don't worry. There's no way that he can deal with the power of my erections. ならばまずは I mean, what? 寺の周りを調べるとしよう。さて、カヤ、いるか？はーい。お話はもう終わり？俺たちは外に出る。カヤ、悪いが客人の看護を頼みたい。任せて。さあ、小説さん、こっちで包帯変えましょうね。待て、私はもう。問わずとも本気なのだろうな。無論だ。小野が妹をさらおうとした相手。ユイとカヤを長屋に残すとは。いやはやだ。話してみて分かったこともある。小説がカヤをさらうとは考えにくい。ほほ。小説はあの場で口をつぐむこともできたし、配下を呼ぶこともできた。だがそうせず、俺たちへ義理を通した。あれはきっと真の獅子というものだ。カヤの献身を裏切らぬと。まったく。ああ、もう分かった分かった。行く。話がまとまったならもう行くわ。せいぜい土帝の追っ手に注意なさい。I'm actually shocked that Iori hasn't been betrayed like super hard yet. 彼らが浅草にたどり着くのはもう時間の問題よ。承知した。ドロテア殿もお気をつけて。ではどこから調べる？若旦那を訪ねよう。彼のことだ。こたびも術を逃れているだろう。Dusky plots divulged. Carve a Senju Kanon. How do I carve one of those? I've never been offered one of those before. Oh, I could get perfect still waters for only 18. That's worth it. Now, in any stance at all. 力がみなぎる。 Yay. Oh, hey. I'll get that too. Any gauge go up. Affinity! Alright, we got some new equipment that may or may not be upgrades. Looks like not for the scabbards or for the guards. I don't think this is quite as good as the purple wrap. Suffixes on the purple wrap are really nice. Tamashiiを込めよう。
I still don't know how to get this. Hmm. Oh, really? The carving is one of the carvings. Thank you, chat. I never would have guessed without your help. Truly, I would be lost without you. 魂を込めよう。燃え盛る炎のごとく。Have you considered trying a carving? Oh man, thanks, chat. 鋭き水の流れのごとく。BBB. AAB. Wait, how come Yui Shosetsu isn't watching our dank carvings? 上々の出来栄えだ。 Oh. I'm sure that's not what I got last time I did a water. 揺るがぬ地のごとく。 Okay. Oh, it's RNG. Gross. It better be like weighted RNG, where the more masterpiece carvings you do, the more common it is. You'll eventually get it if you keep doing the carvings. Because if it's just pure RNG, that's disgusting. We got another one. Okay. Weird. Well, that means now I've unlocked this. Critical hit while in void stance. I have a fair bit of money. What can we do? I need Masterpiece Bishamon statues and doll talismans. Nyorai statues and butterfly wing. Persimmon dyes. Oh yeah, I should craft some gems. There. Craft gems. I don't know how long it'll take. Make food more effective. Increase affinity gauge fill. Spend $999,999 dues, apparently, is one of our things. Kirke is the only rogue servant we can still use. Okay. Let's polish my sword. To make them watch me polish my sword.
We did it. I gently tapped against the blade 3 times. Perfectly polished. I don't think that's how it works, but sure. Alright, it said we need to talk to Gil. Let's go talk to Gurugamesh. あんたの腕じゃあまたな。近頃あちこち物騒だよな。悲鳴を聞くたびに気がめいっちまう。まったくで、おちおち外を出歩けもしねえってんだ。おや、若旦那どこだ？姿がないな。まさか操られたのか？早合点はやめておきたい。もう少しこの辺りを確かめて。行くぞ、より。化け物、こっちへ来んな。証拠りもなく徳片付けてくれるぞ。空の型だ。うせろ。決める。逃げた。いつでもよい。呼べ。いつでもよいぞ、より。遅いな。油断したな。捉えた。燃え盛る炎のごとく。合図をくれ、より。避けるなよ。 Since I had the extra sword blasts, I thought it would be a good idea to swap. 終わりだ。ここだ。風のか空の型だ。いつでもよい。呼べ。まったく妙に想像しいと思えば雑種どもであったか。若旦那、やはり無事だったか。凡俗な魔術師の症状であえて踊ってやるほど俺、それよりも貴様らがまだこんなところで油を売っていたとは。どういうことだ？先ほど貴様らの本拠へと向かう一団があった。あれは奇襲を狙う敵であろうな。そういうことは早く言え。戻るぞ、カヤが危ない。 Thanks, boss. もう戻ってきたか。唯小説を渡せ、宮本より。さすれば主は神田での愚行は問わぬそうだ。土帝の配下か。それではこちらが義理を書く。随分と見くびられたものだ。よかろう。ならば貴様らを撃って奪うまで。サーバント相手によく言った。刺客の覚悟受けたまわった。切るぞ、より。やむを得まい。押し切る。当たりはしない。いつでもよいぞ、より。遅いな。 Yeah, Void Stance really rips things to shreds. 合図をくれ、より。もらった。頼む。了解。そこだね。終わりだ。
Oh, god damn it. 火は熟した。来い。分かった。我らが刃突き立てる。 Getting hit from the side and then comboed into the ground pound, unfortunate. いつでも良いぞ。より。いいだ。受けてみろ。ここまでか。 Yeah, okay. I don't even mind. Yoi, 良い身のこなしだ。捉えた。見えた。やっぜ。火の型。合図をくれ。より。 Well, that's unfortunate. 押し切る。受けてみろ。 Dude, I can't tell when this fucking thing is attacking or not. よい。呼べ。 It just kinda hits you. Kill me, please. I don't want to live. 見せてやれ。分かった。我らが刃突き立てる。 Next fight against Izuna, I'm just gonna absolutely destroy it. When it does its like tail slap and shit, it's impossible to tell before it's already attacked. I'm sorry? You hit me while I was where? Kill me again. I was attacking from back here, and he hit me from up here. And that makes no sense. 死ぬぞ。 残念だったな。ここまでか。 That made no sense at all. Dude, are you fucking kidding me? 火の型。知恵を貸してくれ、キャスター。まずは一杯つけよう。言っとく？お楽しみの時間だ。てっほっ、捕らえたよ。よいしょと、ほっ、どうかな。まずいな。より、奴は大技を放つぞ。空の型だ。キャスター。今行く。遅いな。揺るがぬ血のごとく。見せてやれ。力を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。澄み渡る天のごとく。終わりだ。そこだ。
死の型。活目せよ。来い。 Nope. 分かった。我らが刃 Before you blast. 引き立てる。澄み渡る天のごとく。やっ。捕らえた。受けてみろ。捕らえた。逃げた。そこだ。死の型。 Yeah. 合図をくれ。 Actually saw that attack coming. Got him. There. Sheesh, I don't like those enemies at all. 長屋に戻ろう。より。 Well, 彼の心配だ。 the big one at least. I can at least tell when the small ones are attacking. The big one doesn't have much tell for half of its attacks. 兄ちゃん、兄上、セイバーさん。 The only one that has a tell is when it, does the breath attack. 大丈夫ですか？通りの方が大騒ぎになってましたけど。何ということはない。もう怖がらずともよいぞ、カヤ。強いんですね、セイバーさん。ありがとうございます。これで小説さんも落ち着いて休んでくれるかな。任せきりで悪いな、カヤ。いいのいいの。どーんと任せといてよ。二人とも頑張ってね。 Yeah, Void Stance is great for 七味 shredding の stuff. 倉庫。浅草にまで手を伸ばしてくるか。 Especially the shields. Meanwhile, Fire Stance is probably the best for straight up damage dealing, because if you are in range for it to get the boost, it's heavy damage. Just, I think Void shreds shields faster because it does more hits, and I think hits are a little more important than upfront damage. マスタ As far as ー I can の tell, 本 at 拠に least. 攻め込もうとは。まったく見届け役が聞いて呆れたもの。以後は防戦になるぞ。いつまた連中が攻め来るともわからない。私は口惜しくてたまらぬ。カヤにまた怖い思いをさせてしまった。セイバー、お前が気に病むことではないよ。どうやら力を貸す必要がありそうね。ドロテア殿、戻ってきたのか。そんなところよ。部下にこの辺りを守らせておくわ。あなたたちはどこにでも好きに繰り出しなさい。それは願ってもないが。気を許すなよ、より。何か企みがあるのかもしれん。だったらとうにそれを果たしているわ。あなたたちが戻るまでどのくらい待ったと思う？待っていたのか。もう私にできることは限られているのよ。互いにやれることをやって得られる利を得ましょう。合理だな。わかった。ならばドロテア殿、長屋を頼む。いおりがそう言うなら。いずこへ行く？吉原だ。土帝の動き、太夫と師匠に伝えておきたい。You know, I only just now noticed. Why are the sleeves on her coat so fucking massive? They look like they were built for, well, Rogue Berserker to put on. Her thin little arms are eclipsed by the size of those things. しっかりと見張っておいて。私も私のやれることをやるわ。たとえどんな幕が引かれようとも。There's a Kaya icon. どうしたカヤ。小説の手当は済んだのか。まだ。ちょっとお買い物行こうと思って。何か足りないものでもあったか。もう兄ちゃん忘れちゃったの？綺麗な手ぬぐいがもうないんだよ。この間いっぱい使っちゃったじゃない。ああ、そういえば。
アサシンの毒を受けた俺の治療であるだけ使ってそれきりだったのか。ならば俺が買ってこよう。カヤはセイバーと留守を。ああ、一人で出歩けばまた危険な目に遭うかもしれない。だから。心配ありがとう、セイバーさん。でも大丈夫ですよ。兄ちゃんもそんな顔しなくて平気。今日は何にも起こらないから。カヤ？大丈夫大丈夫。その間小説さんをよろしくね。いおり、頼んだ。小説は俺が。そちらも気をつけてくれ。行ってくる。あの妙に確信めいた言動、こちらを見通すような眼差し、君はどこまで。手拭いを買いにか。よろずやだな。Oh, Iori's not with you today. Oh my, it's so rare to see you by yourself. かやちゃんかい？ついさっき来て手ぬぐいを買っていったよ。次は確か雷門の方に用があるとかなんとか。雷門。とりあえず行ってみるか。Huh? What? Did you see a monster too? Saw one myself just recently. どうだい？ Everything at the food stall looks so good, don't you agree? かやちゃん、用が済んだから隅田川で釣りをするって言ってたわよ。竿も持たずに釣り？それに川ならすれ違っているはず。How is Kaya so fast? She's zooming across town. Oh, it's you. I don't have anything on me right now. Looking for someone. I can't help you there. Are we done? Kaya. I haven't seen her yet today. 今日のかや姉ちゃん、なんだか綺麗だったな。なんでもない。姉ちゃんならよろず屋に行くってさ。またよろず屋か。からかわれているようだな。いやあ、そこのお姉さん、今なら団子が安いよ。お姉さん。追えば逃げられるというならば待ち構えてみるまでだ。彼女も団子は好きだった。案外釣られてくれるかもしれない。I'm sure that's definitely the plan, Saber. Definitely was the plan. The plan wasn't just to enjoy some dongo. なかなかうまいな。いおりの分も買っておこう。見つけた。逃がしはせぬ。
Better run fast, Kaya. Saber's coming. 怪異の類か。私の道行きを阻もうとは。Okay, sorry for the pause there. I had a hangnail that was driving me nuts. 塵も残さん。そこだ。やっせいや。せっはあ。見切れまと。はっはっ。でりゃ。ほっほりゃ。それ。とせいや。見せてやる。 Good luck about against Surf Attack. Surf Attack OP. カヤはどこかへ行ってしまったか。 You were promised waifus in the stream. Where are your waifus? How about this one right here? 同じ手に付き合う彼女ではないだろう。こうなれば。よ、セイバー殿。あんたが一人とは珍しいな。おお、スケノシン。いおりは家で留守番をしているぞ。そいつは驚きだな。ほっとけば刀担いで丹念に出そうなもんだ。まあ、今は長屋に客人を迎えていてな。客人？そういや噂になってたな。いおりさんが若い女剣士をまたぞろ連れ込んだとか。I will not say whether this is male or female, but I will say Saber is a あ waifu. んたとしちゃ思わしくないんじゃねえか。しっぽりやってたところに難敵だろう。難敵も何も私にかかれば敵ではないぞ。私が遅れを取るはずもなし。案ずるな、スケノシン。 See? There goes Saber right there declaring best waifu for Iori. これが制裁の余裕ってやつか。ま、いおりさんより強いって話だったしな。当然。これまでも幾度となくいおりの前に現れた相手を撃ち滅ぼし。撃ち滅ぼしちゃまずいだろ。冗談もうまいときたか。おお、そうだ。かやちゃんも出かけてるよな。最近は長屋にいるって話だったが、さっきそこの通りで見かけてな。どこへ行ったかわかるか？落ち合う予定だったのだ。大通りの方に向かってったが。大通りだな。助かったぞ、スケノシン。なあ、それじゃ二人と難敵さんによろしく。大通り。このまま追っても入れ違いか。ここは裏をかいて路地裏から行くか。To be honest with you guys, the voice actress for Saber is someone who I've only known for mostly side roles.
Except for, she's a main character in one of the Prey Cures, so there's that. But otherwise, I think most of her roles are supporting roles. Guess we're just heading right for it. Through the back streets. Mo, 隠す気はないのだな。ああ、懐かしい匂いがする。やはり君か。やっぱりお気づきでしたか？音立花姫参りました。Yup. なんちゃって、我ながらびっくりだ。久しぶり。元気そうだね。ですね。Oh, wait. Saber's VA also voiced the main female lead in Yusha ga Shinda, which came out recently. Thick thighs, girl. あなたのことずっと見てましたよ。この子の中でね。相変わらず綺麗だ。綺麗でかっこよくて頑張りや。私はもしもまた会えたのならば、二度と戦には巻き込むまい、そう思っていたのに、私の限界が縁を作ってしまったのか。Oh yeah, but if you know a little bit about certain Japanese history, then Yamato Takeru is not a hard identity to come up with for Saber. Especially given the sword that Saber wields. That's like the biggest hint that you can possibly get without it straight up telling you. 私がここにいるっていうのにどこ見てるの？ That Kora had so much weakness to the voice. You can tell that the voice actor is doing a voice rather than doing something closer to their natural voice. Because they couldn't put too much strength into it. ほら、しょぼくれてないで。何のために追いかけてきたの？あの時のこと考えてるんでしょ。優しいあなたのことだから気にするななんて言っても無理だろうけど、もっと前を向こうよね。だが、ああ、また暗い顔。せっかくだから笑おう。ほら、にっこり。A smile better befits a hero, chat. すぐには難しそうだね。でもね、これだけは分かってて。あれは私がやりたくてやったこと。また同じ場面になってもきっとやるから。私という乙女は命を捧げても構わないくらいあなたに恋したのです。だからあなたには自分を誇ってほしい。私が自分を捧げてでも助けたいと思ったの。たとえ二人別れても生きてほしいと願ったの。なのに開墾の檻にとらわれてくよくよしてるなんて、そんなの全然らしかな。おい、セイバーさん、あれ
私なんで大丈夫か？いけない。早く小説さんを手当てしないと。 That's really good. The subtle difference in the voice between Kaya and Otachibana Hime. Despite being the same voice, there's a minor difference, just enough for it to be, you know, a different person, you know? 帰りましょう、セイバーさん。 Or a different personality, at least. カヤも戻ったことだし、そろそろ行くとしようか。Yui Shosetsu was attacked and grievously wounded by Rider, though saved from death by Yuri and Saber. Losing Rider meant Shosetsu no longer had a means to fight in the ritual. Composition abnormal. Dorothea Koyat. Due to the large-scale magecraft perpetrated by an unknown actor in an attempt to control the heroic spirits, Dorothea lost control of Assassin. While giving chase to try and regain control over him, she ran into Iori and Saber. Though she was loath to be indebted to an enemy, Dorothea decided to form a temporary alliance with them, in light of a bitter truth that she would be powerless to fight without a servant. Only says Nep Glare. What's up? Perhaps due to being under someone's control, Rider has turned against Shosetsu, who was unable to hide how shocking the servant's sudden betrayal was. Assassin. Though hit with powerful magecraft that attempted to control him, Assassin is a heroic spirit associated with an ancient god. No simple spell could have been enough to control him. The reason he allowed himself to be controlled then was perhaps to test the caliber of his master, Dorothea. Whatever the case, Assassin disappeared from view with a smile on his face. Oh wow, an ancient god that he is contracted to in some way. Wow, I wonder what it could be when he can also summon giant snakes. What could it possibly be? So yeah, clearly a relative of Mochizuki Chiyome, considering the connection to Yamato no Orochi. Oto Tachibana Hime. In truth, she had been Yamato Takeru's bride in life. Oto Tachibana Hime, goddamn. Joining him on his military campaign to the east, she broke through his self-imposed solitude with her boundless love. But to appease the wrath of the sea god as they crossed Hashirimizu, she threw herself into the ocean, leaving Takeru a prisoner of his own misery. Perhaps due to the unusual nature of the summoning, this 15th participant materialized not by herself, but by possessing Kaya. Through Kaya's eyes, she watched over Saber's struggles during the ritual. Kaya herself, however, seems to be unaware of the other woman lurking within. E Strength, D Endurance, B plus Agility, A MP, B Luck, and A plus NP. EX Territory Creation, and EX Independent Action. Tsuchimikado Yasuhiro. He is the current head of the Tsuchimikado House and an Onmyoji descended from Abe no Seimei. According to Yui Shosetsu, he organized the Waxing Moon ritual and presides over it as an observer. Referring to the Waxing Moon as the omnipotent wish-granter, he curried favor with the Shogun's Council of Elders to earn their endorsement and then of his using the whole of Edo as the stage for the ritual. The particulars of what this entailed, however, are unknown. According to Yui Shosetsu Tsuchimikado Yasuhiro, the ritual's observer and participating master uses Kaneiji as a base. Tsuchimikado Yasuhiro, first curried favor of the blah blah blah. Yeah, we already basically read that. Alright. Reminiscence, Red Commander. This should be Joyu, yeah? Yeah, alright, let's do it.
相手にとって不足なし。まずいな。より奴は大技を放つぞ。澄み渡る天のごとく。行くぞ。死の型。Oh, the arrows are already out, huh? That's quick. Yeah, okay. Avoid Stan saying a thing in this one. Oh, that constant rain of arrows is gonna suck. Forever. 鋭き水の流れのごとく。火の型受けてみろ。揺るがぬ地のごとく。見切れまい。We can stop him this way. Or we can't. Never mind. 澄み渡る天のごとく。燃え盛る炎のごとく。見切れまい。頼む。Piggy. 捉えたよ。受けてみろ。揺るがぬ地のごとく。終わらせる。まずいな。より奴は大技を放つぞ。燃え盛る炎のごとく。Thank you, Saber. 揺るがぬ地のごとく。死にたいか。目を覚ませよ。Being on fire sucks. 終わりだ。 I don't want to be on fire anymore, please. 大技が来る。構えろ。任せて。避けるなよ。血の型。出番だ。分かった。 You know what? Just undo that while he's doing that attack.
That didn't stop it! That didn't stop it, run! Wait, did he break? Okay, it did stop it. Sort of. 火の型受けてみろさあせい血の型せやとせやあの手加減はできん火の型終わりだ血の型やむをえ Damn it. 終わらせるI need to heal. 水の流れのごとくより奴は大技を放つぞ吹きすさぶ嵐のごとく揺るがぬ死のごとく目を覚ませ Boy, you really don't get vulnerable very much, do you? こっちだ待っていろと行くぞせっせいはっほっせい行くぞやっほっ顔色が悪いぞよりしっかり Okay then. Take my revive. 澄み渡る天のごとく合図をくれより揺るがぬ血のごとく澄み渡る天のごとくいつでもよい呼べ Okay, alright, that somehow hit me. 血の型目を覚ませ燃え盛る炎のごとくすかさずお許せ頼む任せろ我らが刃吹き立てる揺るがぬ血のごとく No, you don't. 水の型でいつでもよいぞより What? That did 900 damage? 取っ What? て不足なし大技が来る構えろ加減はできん目を空の型だYou know what? Kill me and we'll try again. I'm already gonna burn to death anyway. Alright, so one hit does over 1,000 damage. Good to know. That's bullshit is what that is. 澄み渡る天のごとくより奴は大技を放つぞ目を覚ませ終わらせる澄み渡る天のごとく血の型覚悟
悟は良いか。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。空の型だ。血の型。澄み渡る天の身が白道。覚悟は良いか。出番だな。我らが刃 Perfect. 立てる。揺るがぬ血のごとく。加減はできん。 I can't move. I literally can't move. 目を覚ませ。加減はできん。覚悟は良いか。頼む。分かった。我らが刃突き立てる。澄み渡る天のごとく。力を借りる。了解。目を覚ませ。血の型。終わらせる。行くぞ。そこから澄み渡る天のごとく。揺るがぬ血のごとく。火は熟した。澄み渡る力を借りる。任せろ。我らが刃突き立て Get る。 him, get him, get him! 血の型。加減はできん。空の型だ。頼む。受けたま。放て。そこだね。隙を見せたな。畳みかけろ。血の型。これしか。水の型でいく。終わらせる。空の型だ。加減はできん。まずいな。より奴は大技を放つぞ。待っていろ。 Perfect time. 行くぞ。出りゃ。行くぞ。絶技起動。 Use the noble phantasm. 立ちはだかるすべて。 We're going in. 渾身。発揮。怒涛。Umu. 血の型。澄み渡る天のごとく。大技が来る。構えろ。すぐに行く。行くぞ。頼む。はいはすまない。ここだ。火は熟した。力を借りる。 We got in there. 刃突き立てる。
ぬ血のごとく。澄み渡る天のごとく。目を覚ませ。 Tear him up! Don't give him a chance to fight back! He's way too annoying to fight. He lights me on fire every time he touches me. Alright, we got him. Took a couple tries. Man. 1,000 damage if I ever let him hit me. And even if I blocked stuff, it still lit me on fire. Oi. Oi. Okay, we got Misty Pearl Scabbards. Valor gauge up. The heavy attack is higher, the Valor gauge is lower. One with fire is lower, so the ones I currently have are just better. Oh, well this is new. The Raven Wrap. Yeah, that's a huge boost. Yeah, that's a nice voice too. Nice boost too. And it has one with the Void. So we can make our Void even better. Hooray. This must be like 1 per second. Oh! Boss Gil has some side quest for us. We must go and acquiesce. あんたの腕。じゃあまたな。よく来たな、雑種ども。王が新たな命を下そうと思っていたところにちょうどよく現れるとは、重木の鏡よな。That fight against Joyu was a refight, basically a harder version of a story fight we did before. 新しい仕事か？実は近頃、我がバビロニアを貶めんとする不定の輩がいるらしいのだ。売値をふっかけるだの、天守の印象が最悪だのと言って回っているとか。無論バビロニアは良心経営であり、天守はこの通り完全無欠。根も葉もなき噂よ。嘘を吹聴するのは確かに良くない。それに印象とは。そんなもの誰であれどうとでも言える。随分とたちの悪い輩がいる。嫉妬というやつよ。そやつは俺を妬んでいる。心当たりは？誰かの恨みを買った覚えなどは。Time to list all of humanity that's ever existed. 王とは万人の恨みさえも背負うもの。いちいち一つ一つを気にかけてはいられんわ。Or just say there's too many to count. That's true. 故に真たる貴様らに命を与えるのだ。不心得者を探し出し罰せよ。雲をつかむような話ではあるが、若旦那の機嫌を損ねたくはない。やるだけやってみるとするか。Never did find that last shrine. バビロニア？ああ、前に話題になってたよろずやね。法外な値をつけてる店だって噂を聞いたけど。え、デタラメなの？え、その話嘘だったのか。近所の連中にも広めちゃったよ。噂の出所はわからんな。俺も知り合いの知り合いからの話って聞いたし。腹が減ったな。
またその噂か。向こうの広場で触れ回ってる野郎がいるんだ。通るたびに聞くから耳にタコができちまったよ。何か店に恨みでもあるんかね。あっさり見つかったな。いらっしゃ Heard it from a friend who heard it from a friend that heard it from a friend who heard it from a friend. カヤにも買ってやるといい。ごめん、握りたてだ。一口くれるよな。また来ておくれよ。Oh. Town square is this way.知っておるか？あのちりめん問屋の売り物は皆呪われておるのだ。買ってしもうたなら捨てた方がよい。持っておると化け物が寄ってくるぞ。貴様だな。嘘を言って歩く不心得者。何を企んでいる。今の話は事実な気もするが。Yeah, no, that one might actually be a relatively true statement. 言いがかりをつけんでくれ。企みなど何もないわ。バビロニアを貶める理由、聞かせてもらうぞ。貴様ら、まさかあの店の回し者か。おい、みんな出会え出会え。こやつらをとっちめてやれ。もらった。受けてみろ。You know, you'd think seeing something like that would make them give up pretty easily. Not dead, by the way. やれやれだ。さあ、キリキリ白状しろ。Yeah, just like Kazuma Kiryu doesn't kill anyone, Miyamoto Iori doesn't kill anyone. 誠に知らんのだ。拙者は銭で雇われただけで。許してくれ。雇い主は品川の商人よ。バビロニアの評判を落とせと言われてな。品川か。ならば本人に確かめてみるとしよう。なあ、そうしてくれ。商人の見た目だが、メガネをかけ、常に黒い。Shinagawa, we have come. 若旦那の店を貶める商人を探そう。黒い羽織を着たメガネの商人だったな。あまり見ない格好だ。It's like how you hear about the fact that Kazuma Kiryu definitely doesn't kill anyone, and then you see some of his special moves, like the ones where he fucking shoots someone with a gun, and it's like, okay, maybe he kills people a little bit. I'm not sure they're getting back up from that one. キデン、この辺りで商人を見なかったか。黒い羽織にメガネをかけた。Don't worry, it wasn't a cutscene gun, so it didn't count. そんな人知らねえよ。待て。あの様子、間違いなく知っている。あとを追うより。逃げたやつを追わねばな。It's just like how these aren't cutscene swords, therefore they don't count. 待て、より。なんで追ってくるんだよ。
君が逃げるからだ。そうだな。観念して話を聞かせてくれ。わかったよ。頼むから、俺が教えたって本人に言うなよ。I'm pretty sure one of the most ridiculous ones I've seen in Yakuza is there is a scene where they're doing like a high-speed chase on a car, and Kiryu just throws a dude off the car in the middle of the highway, and I'm like, that guy's dead. Even if he didn't die from being thrown off the car going 80 miles an hour, another car probably hit him on the way through. How is he gonna survive that? Honestly. You can't hand wave that one. あんたらが言ってるやつは間違いなく品川で悪名高い仲買人だよ。奴は家や土地を転がしててな、手段を選ばず安く買い叩こうとするんだ。Oh yeah, he shoots the driver with a gun, the driver falls out, the car crashes in an explosion. It's fine, the driver's fine. 脅し、流言、火付け、何でもありの極悪人だが、幕府お抱えの商人で誰も手が出せないのさ。なるほど。厄介な相手だな。貴殿が話したがらないのもわかる。I'll say it, at the very least with this game, they do say that Iori has killed some people in the course of this everything going on. それで仲買人とやらはどこにいる？ああ、やつは。どうした？後ろにいる。He's right behind me, isn't he? まったく、私のような善良な商人に対しひどいことを言う者がいるようですな。あなたたちは浅草で邪魔をした輩ですか。まとめて牢屋敷にぶち込んでやりましょう。出向く手間は省けたが、やはりたちの悪い輩ではあったな。なんとわかりやすく悪いのだ。まずは取り巻きを片付けるぞ。終わりだ。ここだ。受けてみろ。Gonna Virgil all over you nerds. I can just do this forever. My mashing arm's got a lot of endurance built up, big guy. Alright, fine. Well, that's only if they know we did anything to you. We could just tie rocks to you and throw you in the river. どうなるのだ？それは浪人が退去してあなたたちを捕らえて。なんだ、また浪人退治か。殺めぬよう加減するのは面倒だというのに。まあそう言うな。人斬り、助けてください。だったら悪事はやめておけ。九段のちりめん問屋の店主、俺たちよりよほど恐ろしい相手だぞ。それはそうかも。わかりました。誓います。二度と手を出しませんから。命だけは。これで噂も終わるといいが。ともあれ源を絶ったのだ。若旦那へ伝えに行くとしよう。というわけだ。かなり怯えていたので二度とはすまい。ふん、そうか。生ぬるい仕置きではあるが、俺は貴様らに任せた。貴様らがそうすべきと判断したのならば、
よく務めを果たしたとねぎらうのみよ。おお、寛大だな。それはまごうことなく王の寛大だ。少しだけ見直したぞ、若旦那。だがもしその男が罪を繰り返した時には貴様らも咎めを受けるということである。そうならぬようせいぜい祈れ。ずいぶん熱く見つめてくるではないか、セイバー。何はともあれ解決だな。うむうむ。大義であった。You have labored hard this day. You shall be rewarded in kind. Oh, 3 skill jewel clusters. Hell yeah. Yeah. よく来たな。Oh, he's got new stuff. Sick. Oh, I can buy pine from him. Thankies. More candy. Oh, he's got Mashitotsu mallets, which I couldn't get before. I have to pay money here anyway for side quests and stuff. Besides, I can just sell him a statue of himself. See? Look how happy he is to get a nice statue of himself. He praised us. Guys, when it comes to using a Gilgamesh is a case-by-case basis. Does he think you're worth it? Yes, he will use it. No, he will not use it. Which means it's really up to Gilgamesh. Does he think that Saber is worth the use of Ea on? If so, unfortunate for Saber. I need some more Bishamon statues anyway. Aya! Ayaya! I think I need one more Bishamon statue. Hey, Lamau. Yep, we got a Senju Kanon. Yeah, we should have enough Bishamon statues now. I do. I need a doll talisman and a bunch of enduring spider lilies. I spent a bunch of those on making gems. Oopsie.
There's probably some merchants that sell these things, right? The spider lilies, the doll talismans, and butterfly wings and persimmon dyes. I need a couple more Nyodai statues. Might as well make those while I'm here. Oh no, Iori wasn't originally a woodcarver. He just does this because it was the same thing that his adoptive father Musashi did for leisurely activity. 上々の出来栄えだ。なんと見事な。鋭き水の流れのごとく。It's actually a thing that if you look into the pastimes of great swordsmen and stuff like that, a lot of them were woodcarvers for funsies. 上々の出来栄えだ。なんと見事な。So I assume part of it is it basically being like, hey, did you know that swordsmen also like to carve wood and create some little statuettes? Alright, let's check that general store up there and see if it has anything that I need. Oh hey, my gems are done. Hey, butterfly wings, and they're on sale. I don't think I need rope or paper, though. Can I go to whatever place I want to go to now? Yeah, I can. Also, we need to make sure that we help out Kirke before we head to Yoshiwara. So Yoshiwara, we're going to hold off on. We're going to go to the other areas and go check the general merchants. There's one general merchant in the area. That is not a general merchant. Never mind. There is one place to jump at in the area. However, there's some nerds to beat up. You got some nerve picking a fight with me. I'm gonna take you for all you're worth. Lewd. You get your guard back up pretty quick, huh, buddy? Got him. Pet the kitty cat. Hey, Nutty Caseline, what's up? よしよしよし。澄み渡る天のごとく俺たちは勝つ。ここだ、捕らえた。いつでもよい。呼べ。避けるなよ。ここだ。お前はもう死んでいる。癒されるな。Had another kitty.
よーしよしよし。うい、うい。 Kitty cats all over the place. よし。Why aren't mermaid maids a thing? They are, though. Go check out Monster Musume. The mermaid in that almost always dresses like a maid. Well, often enough, at least. No fall damage, yay! 撫でたいな。癒されるな。ほら、怖くないぞ。We did it. We pet the pets. Okay. Can't go the Yanagawara Embankment or Nihonbashi or Zojoji. I can go to Shinagawa and Akusaka. Let's go to Akusaka because I got some stuff to turn in. 伊織殿、玉蓮殿、無事だったか。あなた方のご尽力あってこそです。将軍も感謝を述べておられました。そうか。それで貴殿らはいつ頃江戸を立つ？間もなくと言いたいところではありますが、頼信公への挨拶なども済ませねばなりませんし、少なくともあと数日は赤坂に残ります。その間は復興のため力を尽くすつもりです。そうか。責任の一端は俺たちにもある。以後も貴殿らを手伝わせてくれないか。大事な稼ぎ口の一つだからな。またどうか頼む。玉蓮。感謝いたします。相応の対価はお支払いしますので。You give us money, so we're glad you're still here. ならば今後もあなた方への依頼については私の方で取りまとめておきましょう。よろしくお願いいたします。All right, we got a lot of stuff to report. おみ感謝します。感謝します。それでは。Ooh, Ruby Daybreak Scabbards. That's quite the upgrade. The lack of heavy attack and Valor Gauge, but plus 30 attack is a lot of attack. It's a lot of attack. Kai Yulian! To help the people of Akasaka who had suffered so much as the result of the ritual, she continues to introduce new commissions to Iori even after her lord's withdrawal. It is said there are many under Zheng Zhengkong who were chased out of their hometowns. She may be one such person, which is perhaps why she appears to have strong sympathy for the Akasaka residents. Hey, what do you know? A little fight right over here. Monsters! 始まったか。いつでもよいぞ。より。That one's gonna go kaboom. 死の型。空の型だ。いつでもよい。呼べ。逃げまい。この勝利、
貴殿あってこそだ。Oh, free black one. Now then, are there any general merchants in the area? Doesn't seem that way. Okay, we'll have to go elsewhere. How about Shinagawa? Also, let's make a save. As for what I think about Dorothea's servant leaving her high and dry, I think she picked herself quite the asshole. But what can you do?風の型。鋭き水の流れのごとく。もらった。てや。いおりのそばは居心地がいいな。そうか。Oh, Saber's falling for Iori. やんのかこら。べらぼめ。少し落ち着け。いらっしゃい。What do you got, ma'am? Transparent amber, straw bundles, shagreen. Not quite the things I was looking for. また来ておくれよ。ごゆっくり。You have some level of capability in getting a servant for yourself. Some level of choice.まあ、こんなものだろう。All you need is the right catalyst to get the servant you want. For example, if you wanted to summon, say, King Arthur, all you need to do is go find Excalibur. Or the Sheath Avalon, either or, then you can get King Arthur. Easy peasy. またのお越しをお待ちしてます。Easy peasy. Or in the case of Tosaka's dad, if you want to get the strongest heroic servant, just go get the original snake shedding from Babylonia, and then use that to summon someone that will kill you. Easy. Easy. Just don't be upset when he does kill you, because that's literally what you summoned. A guy to kill you. Nah. また来てくれよ。
However, if you have no catalyst, then you're just leaving it up to fate and seeing what the hell happens. Then it's all down to luck without a catalyst. And it will presumably produce something. He's got nothing. It'll presumably produce a servant that has at least some level of matching to you. Without a catalyst. あれはよりこの辺りも随分と賑わっているのだな。どちらを向いても店だ。許されるならば存分に遊んで行きたいものだが。Well, sometimes you win the lottery like Iori did and you get Yamato Takeru in Japan, and other times you lose the lottery and you get Childerai. すまんがそんな金もいとまもない。ほら行くぞ。何? Bloody murderer Soshiro. I have no time for beggars, so scat. Stay and you might get cut, you see. 早々に片付けるぞ。もらった。 That was a nice EI draw. Here's mine. I can do this all day, sir. Alright, your followers are dead. Now it's your turn. Wow, that really sends them back. 揺るがぬ血のごとく。良い身のこなしだ。遅いな。揺るがぬ血のごとく。 Wow, okay. That hurt. That was a real instant fire or red attack by him too. 避けるなよ。 終わったか。おとなしいな。 Dude, a random guy off the street that could do magic tricks was closer to a proper mage than Shiro was in Fate's Stay Night. 怖くないぞ。 You could pull a rabbit out of a hat, you were doing magic better than Shiro was. 何か食べるか？よく来たの。 Let's get some カヤ crepes. にも買ってやるといい。 頬が落ちそうだ。 Yummy. 染み渡るな。またいつでも来てくれ。 Shiro used his magic for tech support. That is true. That is very true. Oh, Kagemaru, it is you. Well done. Was I behaving more adorably than a real dog? What do you think of my flower viewing kimono? I had it made just for today.
Nothing like a drink or two under the cherry blossoms. I love the cherry blossoms of Gotenyama. The flowers are so lovely set against the sea. Oh. Let me in. A flash between main story and free roaming? I mean, when we're free roaming, we're just talking to normal-ass people going about their daily lives. They don't know shit about servants and magic battles to the death or anything like that. Yeah, Ryuga Gotoku is a lot weirder with their side stuff, because think of it this way. At least in this world, you know magic exists and are interacting with magic stuff on a daily basis. Meanwhile, in Ryuga Gotoku, in Like a Dragon, you can have side quests where, you know, everything is well set into at least a fair bit of reality, and then a side quest will suddenly be like, Ichiban, you must date this ghost so that she can gain peace and move on to the next life. And it's like, I didn't know ghosts existed. Where are the ghosts of all the people Kiryu's killed over the years? Oh, they're in full bloom. Coming all this way was certainly worth the trip. Mm-hmm. Hey now, no kink shaming, chat. Just because those guys like to dress up in adult diapers and be babies and get pampered by women doesn't mean they're doing anything wrong. It's not my kink, but god damn it, I will fight for their right to be adult babies. Let's do some side stuff here in Futago now. Quality cleaning paper. Yeah, Like a Dragon. I'm gonna call it Like a Dragon since that's the official name of it now. It's no longer Yakuza. They have officially changed the English name to the same as the Japanese name. Everybody clap. If only Resident Evil would have the balls to do it. Anyway, Like a Dragon is, like some of the most wild stuff you're ever gonna get in side quests. I'm gonna pet this cat. Yeah, especially given the fact that during the main story you are in serious mode, crime, drama, where everyone is very serious about everything, and then the side story content might as well be Looney Tunes. Kagemaru!
How did you know this adorable cat was me? It seems I still have much to learn. Perhaps I shouldn't mention I discovered him by chance. Arienu! Maybe he shouldn't try hiding as something we want to go touch and pet, pamper. I need to pet a dog. I need to find a valuable thing. Fellow disciples, someone is planning to kill their teacher. Take them alive and you'll be rewarded, huh? Okay, then. Is it these guys? No one shall stand in our way. Heijiro, to battle! I'm with you, brother. Our blades shall cleave them asunder. Oh, it must be these guys. Ooh. Owie. Oh! What? He wasn't even aiming at me. He hit me? Okay. That's odd. That made no sense at all. I need to pet a dog, so we're gonna pet this dog. I should examine that just so it's on my map. That guy was put in the blender and he never left it. Oh, I was way early on that dodge. Omae wa mou shindeiru.
Oh, I must go pet cat. It undid my cat petting that I did before, so let's pet the cat! おとなしいな。Oh, an enduring spider lily, good, because I need those. だな。 Let's check Setagaya. We're just doing lots of side stuff at the moment, chat. Please, please forgive me for the side content. Ah. Let's go murder some enemies. And a lot of this is me just trying to find out if there are any general shops that sell some of the stuff I need, but so far, not so much. I should do that one first, then swing back to this one. Whee! Definitely need the skill jewel fragments because... there are, of course, going to be a lot of skills I need to get on some of the rogue servants in order to max out a couple of my, mostly earth and fire. Maxing out are going to require those. あれは見ろ、より。ここは墓か。墓はわかるか。行こう、より。Ah, my blade thirsts. The blood of such strong individuals as yourselves may sate it. Okay, Ginosuke. Good luck. Omae wa mou shinderu. また一つ強くなれたか。Whee! Hey, there's a valuable item up here. Touch. Found the priceless jewel in Setagaya. Very good. Another stone prayer area. There's one left. Where is the last stone chamber, then? Shouldn't be too far away. Ah, here it is. There we go, we're good. Okay, the last thing I have to do is just kill 5 swordsmen and I'm done with this area for side stuff. Let's go find some swordsmen to kill. Whee!
Nope. I gotta stop that. I don't want to take the hit. もはや何者も我らにかなうまい。ああ、だろうとも。Honestly, unless I'm specifically looking for something, and I'm like, where is it? Where is it? Then telling me isn't gonna help too much. 水の量はいささか物足りぬか。いやだが、そこは私の件で。Mostly because by the time you say it's been a few seconds, I'm like, oh shit, where was it? 何の話だ。何って、滝でやることといえば一つだろう。さあ行くぞ、より。あの滝で汚れのことごとく見そごうではないか。滝行などしているいとまは、いや、たまには付き合ってやるか。体が軽くなったな。Kitty cat. Let us go get naked under the waterfall, chat. Ooh, a cave system. I'm surprised those guys aren't a fight. Aha. That's what the cave system's for us to go get. Oh, it's the Jinben Cavern. We had to visit the spiritual place. Limitless Sky. Another priceless item. Oh, hey. Cocky Crook Ag. Alright, which house should I loot next? Were you guys listening to me? Well, he started by throwing shit at me. Rude. Another spiritual spot. Todoroki Furosum. May our little one grow up to be a genius. Sorry, ma'am. Best I can do is not stupid. Which, I mean, considering the times we live in right now, might as well be a genius. Oh, there it is. Did we get transformed into a pig by Roguecaster? Yes, we did, yes. yes. Kirke pigged us. Pigoletto. Beep, 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 Pigoletto. Someone's paying us to pet the kitties, that's right. That's how you know we have a good employer.
力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。せっ見えている。この力必ず生かそう。この勝利貴殿あってこそだ。Mummified mermaid. I sure do wish it was my job to go around petting kitties. I saw that, Blue. Alright, and that completes the loop. There were no merchants in this area, Todoroki. Well, that does it for places that I can go to right now. Off to go talk to Kirke at Koishikawa. Koishi Kawa. The Koishi River. より、何故ここに？ああ、キルケが無事であれば助力を頼みたい。確かに前の時には無事だったな。こたびも支配を免れたやもしれん。I wonder, Chad, if we follow this river far enough, will we find the Satori River at the other end of it? That's a Toho joke right there. Teehee. キルケ、ここにいたか。はあ、嘆かわしいな。よりにもよって君たちが来たのか。来客が多いのは嬉しいことだが、招かれざる客ばかりだ。困ったものだよ。Come on, I thought we were friends, Kirke. 招かれざる客？やれやれ。これも愛の無知というやつかな。大事なピグレット候補の目を覚まさせてやるためだ。いや、待ってくれ。何かとてつもなく大きな誤解が。うんうん、心配いらないよ。それもこれも豚になってしまえばどうでもよくなるからね。Oh no, has she become a berserker? キルケのまじないか。まずいぞ、より飛べ。避けきれん。よく寝たわい。ん？今度は何の騒ぎに？しまった。じいさんが。おじいさん。まったく最悪の寝覚め節。部費？He's part pig. まさか今度は。じいさん、なんと間の悪い。よりのみならずおじいさんまで。あまり笑ってやるな。俺も以前は同じ目にあったのだ。何を笑っておる部費？キルキ、こやつらも豚にしてしまう部費。すっかり豚ではないか。書としてはどうなんだ？無事なのか？わしの中身が大変なことに。キルケ、聞いてくれ。行き違いがあったようだ。俺たちは。あまり空とぼけないでおくれよ。さっきから何度も襲われてるんだぞ、こっちは。誰かの暗示にかかった魔術師や侍たちが次々現れては暴れ回って。マスターが1匹、サーバントが2匹。魔力の元さえ立てた。
そうそう、ちょうどあいつらのような連中だ。で、あれ、ちょっと待った、マスター、まさか君たちもあれに狙われているとすると、もしかしてその君たち正気だったりする？そうかそうか、正気を失った風に見えたか。 I like that Kirke is like, man, there have been so many fucking samurai and omyoji attacking me. Ah, this sucks. Meanwhile, she's just apparently been pigifying everything that comes her way. よーし、なるほど、そういうことなら仕方ない。さあ、一緒に連中を蹴散らそうじゃないか。 Kirke is an insane genius when it comes to magic and an absolute ditz when it comes to everything else. スキル受けてみろ。血の型。ボスキル終わりだ。受けてみろ。澄み渡る天のごとく。 If we were to put it in D&D stats, Kirke has a really high intelligence stat and a really low wisdom stat. 襲ってきた連中は片付けた。そろそろじいさんを元に戻してくれ。そうじゃそうじゃ、この肋骨を哀れに思わんのか。ブヒッ、いいんじゃないか、可愛いし、この木に豚らしい生活を楽しむといい。それじゃあ私はこれでさようなら。 Wait, come back. 逃げた。うん、逃げた。もう何をしとるんじゃ。わしが豚のままでよいというつもりか。分かっている。そのままにはしないさ。キルケを追う。奴が逃げたのはBui? Oh my god, when I try to open the map, all I do is get a buhi. お前、わしで遊んでおるじゃろ。Oh, I didn't know there would be a dialogue for it. O 前、わしで遊んでおるじゃろ。土帝の手の者。奴らもキルケを追っているのか。あの魔女に何かあれば、わしはとこしえにこのまま。とく奴らを倒せ。分かった分かった。じいさんの言う通り急ぐとしよう。いつでもよい。呼べ。いつでもよいぞ。より。血の型。Oh, there's more. 燃え盛る炎のごとく。合図をくれ。より。空の型。風の型。火の型。油断したな。活目せよ。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。まあより、そろそろ昼下の時間だ。帰っても良いのではないか。キルケも言っていたが、豚鼻のおじいさん可愛いしな。まあまあ、そう言ってやるな。俺も一度は獅子にされた身だ。元に戻りたい気持ちはよくわかる。より、わしは感激したぞ。
When are we gonna face the evolved form of the Gaki and the much better opponent to face, the Mesogaki? キルケの気配が近づくにつれ会員の数も増えているようだ。キルケ自身の魔力に呼び寄せられているのやもしれんな。いつでもよい。呼べ。 Camera, please. 風の方。覚悟は良いか。いつでもよいぞ。より。力を借りる。任せろ。 Camera, please. 澄み渡る天のごとく。遅いな。揺るがぬ地のごとく。いつでもよいぞ。より。味わうといい。いつでもよい。呼べ。 Ah, shoot, mistimed. 空の方だ。合図をくれ。より。 当たりはしない。 There we go. いつでもよい。呼べ。 揺るがぬ地のごとく。いつでもよいぞ。より。 How is that not counting as riposte? 見えた。いつでもよい。呼べ。遅いな。澄み渡る天のごとく。気は熟した。頼む。出番だな。我らが刃突き立てる。決める。見えた。 Sorry, too many crits. Too many crits for you, big man. Boohee? Boohee? あそこじゃ。ようやく見つけたぞ。キルケ。おじいさんを元に戻すのだ。何か様子が。まずは確かめるぞ。 おお、よーしよしよし。わしを獣のように可愛がるでない。こらセイバー、じいさんをからかうのもほどほどにな。 Camera boss OP. もうなんだよ、しつこいな。君らみたいなのは趣味じゃないんだ。キルケ、加勢する。え、君たち私を助けに来たのかい？君に死なれてはおじいさんもいおりも困る。私もちょっぴり困るのだ。それで無事なのだな。もちろんさ、この程度どうってことないと思う。さすがだ。奴らを蹴散らすぞ、キルケ。そんなものかい？空の方だ。無駄だ。合図をくれ。より。押し切る。燃え盛るホムラのごとく。いつでもよいぞ。より。受けてみろ。押し切る。いつでもよい。呼べ。揺るがぬ血のごとく。受けてみろ。遅いね。
いつでも良いぞより火の型 Zap. あらて無謀の衆が数を頼むか Oh, look, it's one of these nerds. No. Two of these nerds, even. 当たり前だろ。このぐらいで疲れてたまるもんかだ。頼もしいな。では残る敵を片付ける。合図をくれよりいつでも良いぞより You know what? 任せろ Ride the wave, Saber. 見切れまい澄み渡る天のごとく。捉えた。見切れまい火の型。受けてみろ。避けるなよ This enemy sucks. 畳みかけろ Definitely the worst enemy in the game. よしこれで全てだなキルケ頼む。じいさんを元に戻してくれ。意固地になってたって仕方ないか。いいよ、その本を貸してくれ。そうら、これで元通り。じゃあ二度と戻れぬかと思ったわい。じゃが何やら違和感があるようなないような。さあ、気のせいじゃないかい。いやー、二度も私の試練を乗り越えるとは君たちもやるじゃないか。気に入ったよ。試練というのは難儀なものだな。いやとんでもない目にあった二度とごめんじゃ。なんと恐ろしいキャスターか。仕方ないだろう。私だってここを守るために必死だったんだ。貴殿ともあろう術者が平静を欠くほど必死になるとは。私はここの霊脈に紐付けられてるんだから、躍起になって守るのは当然のことだろう。それに私が現世に召喚されて間もない頃から、ある魔術師がこの一帯をねぐらにしていてね。ひどく暗い目をした取り付く島もない男で、ユケオンだって堅くなに口にしなかった。 Not even trying to Kyukeon. 賢明だ。それが別の女を連れてここを離れるときた。この私を差し置いてだぞ。だから身を守るための霊装や傷を癒す薬を担当しつけてやった。何も言わなかったけど受け取ってはくれた。私はこの土地を長く離れられないけれど、いずれ戻ってくるかもしれないだろう。私がここを戻る場所を守ってさえいれば。ああ、何、済んだことだ。以後気をつけてくれればいい。この程度の試練、どこぞの冒険野郎なら一言の文句もこぼさずに乗り越えたぞ。不満に思うのは君たちの器が小さいからだ。これ以上ぶうたれるならもう力は貸さないぞ。貴殿の力は今後も借り受けたい。今サーバントたちが次々と操られている。俺たちは貴殿の助力を求めてきたのだ。 Honestly, she should have been like the first person you come... Well, okay, the second person you come to for help. The first should have been Gilgamesh, and then when he laughs in your face and says, fix it yourself, then you should have come to Kirke. それでしかし無理にとは言えないからな。ダメだと言うなら他を当たらねばだ。どうだより、ここは一つ若旦那に剣で持って。そう軽々に剣を抜くな。いいかセイバー、
ここは寛永寺。ん確か寛永寺とかいう寺院があったろ。魔力や霊脈の異常はその辺りから来てる。そこに行って騒ぎが収まるかは知らないが、この手の魔術は大元を断つのが定石だ。私が教えられることはこれだけ。まったく本当に手のかかるピグレット候補たちめ。キルケ、いや、かたじけない。大いに参考になった。うん。Thanks, Kirke. やったな。Oh my god, we've got more devotions with Kirke. Hell yeah, get right back in there. Deadly Foe, Bloodfiend Brigand. Hi there, dear Piglet. Incidentally, though the magic and customs of this land are quite intriguing, there is one crucial thing that it lacks. Do you know what that might be? You should very well know the answer by now. Yes, that's right. It's Kyukeon! Ah, Kyukeon, the food of the gods that can both heal and harm. One bite will give you boundless vigor, and the second will heal wounds and diseases. It truly is an extraordinary porridge. When you think of it that way, becoming a little piggy really isn't such a big deal, is it? After all, you even get to receive the affections of the Great Witch Kirke. It'll be fine, you won't have to worry about a thing. What's that? You want to polish your fighting skills? You want to fight your way through this sham ritual? How very heroic of you. But isn't it important to let go of everything and just worry about having fun every once in a while? So come on, forget all about the complicated stuff. You can enjoy a new life as my beloved little piglet starting right now. You'll get 3 square meals a day, nap time, and snacks. Compensation negotiable. Sounds like the perfect workplace to me. I see, so that's why Gramps said he felt different. She added her own little blurb about herself. That's kind of funny. I don't know, guys. Free affection from the Great Witch Kirke, 3 square meals a day? That seems pretty good. Snacks? Upskirts. No, camera. Camera, why are you so weak? The camera doesn't have the power to do what needs to be done. Boo. Somebody mod the camera and fix it. おや、また私に会いに来たのかい？今度こそ私のピグレットになりたくなったのかな？ふふ、よろしい。己の心に正直になるのは素晴らしいことだ。いや、そういうつもりは。おや、何か言ったかい？まあ、それはさておきだ。突然だが、ピグレット志望の君たちには一つ試練を課させてもらおうじゃないか。試練？大丈夫さ、安心してくれたまえよ。冥府の番犬を捕まえろなんて無茶ぶりはしない。試練は至って簡単なものさ。そう、食材をいくつか集めてくるだけの。食材を集める？食べたら豚になるやつでは？確かキュッケなんとか。キルケ、すまない。俺たちは先を急いでいる。悪いが他を当たることだ。あ、待ってよ、待ってくれ。置いていかないでおくれ。あ、いや、すまない。昔のことを思い出してしまってつい。止めはしないから行けばいいさ。そら、さっさと願いとか叶えに行かないと。うん。何やら腹が減ってきたな。セイバーは朝げに握り飯を何個も口にしていたが。Iori, be a little less dense as a brick here, bud. まあ、いいだろう。ああ、そういえば小腹が空いた。There you go. 何か振る舞ってくれるならありがたい。いいの？とはいえ時も惜しい。早々に
お使いとやらを済ませよう。姫の弱り顔には弱いな、お互い。ありがとう。じゃあこの食材を集めてきてくれ。Pickled sakura, azuki beans. 近場で一通り揃いそうだな。この近くというと水道橋か。お使いだ。この辺りだな。まずは扱っている商人を探すぞ。道行く人に尋ねるかな。あれは見ろ。よりあの橋は渡れぬのか？ Look, chat, it's that bridge that you throw Roberto off in Sekiro. あれは橋ではなく筧、水の通り道だ。そうか。あの中を滑って行けたら楽しいだろうにな。Hello, Kagemaru. Talk to me. To be found out so easily. I suppose a cow does more than chew grass. 撫でたいな。Doge. 気持ちいいか？よーしよしよし。I'm curious as to what is down below. Probably some value item, right? Warabansik Suidobashi. Clean water thanks to the waterworks. Our thirsts are quenched by virtue of the Kondo Waterworks, which draws water from Inokashira Pond and brings it straight to Edo. It evidently used to be called Koishikawa Waterworks long ago when they drew water from the Koishikawa River. In any case, water shortages continue to grow as the number of people living in Edo increases. Every resident in Edo must have wondered at least once what would happen if a big fire broke out. Fortunately, the authorities have plans for a new waterworks. It seems they intend to draw water from the Tamagawa in the west and send it all the way to Okido in Yotsuya. Construction could get started as early as next year, and that would certainly take a load off many minds. I gotta say, as tiring as running is, imagine jumping everywhere that you go. That'd be way more tiring. What do you got? You got some rice balls. Dine in and get some food. Heal up a bit. Some somen. 好きだな、この喉越し。Natto. Ugh.
Natto is gross. またのお越しを。ああ、あの品ね。いつもは馴染みの商人がおろしてくれるんだが、今日はまだ来てないんだ。急いでるなら直接そいつのところに行った方が早いかもな。What's it taste like? Honestly, don't know. Never tried natto before. However, it looks gross, and a lot of people say it tastes gross. I'll take their word for it. その手の食べ物ならよろず屋で売ってそうなもんだけどね。Yeah, it's fermented soybeans. There are some things that I believe you don't actually have to taste firsthand in order to get the idea that it doesn't taste good. For example, I'm sure many people have heard of surstrumming before, aka super fermented fish. Fish that's been fermented for like a year and a half or something like that. Known as one of the smelliest substances on the planet, and probably one of the grossest substances on the planet. I don't think I need to personally taste any surstrumming to be like, nope, that's not for me. Also, anyone that has taste buds that like that stuff is probably broken. Their tongues don't work. Hello, sir. それならうちで扱ったるや。ただ何かあったか？実は品物を運んでいた荷車が轟で盗人に襲われたらしくてね。取り返そうにもあの辺りは物騒だし、次の指令を待ってもらうしか。では俺たちが2を取り戻そう。それでどうだ？ A meal treated with the A? Do you mean Lutefisk? One盗賊退治か。ま、それに不満はないのだが、厄介事を片付けねば物を得られぬというのはやっぱりあれかな。君は呪われているのか？まさか。覚えはないな。第一、セイバーと出会う前はこういった面倒はほとんどなかったぞ。そういう風に言ってしまうのだな、いおり。いや、タイはない。轟へ向かうぞ。Why is Saber so cute? さて、盗人のねぐらはと。先ほどの商人は洞窟の方だと言ったな。ひとまず行ってみよう。Oh, we were in Todoroki just recently, so we already know that we've checked out just about everything here. Just about. 見ろ、いおり。この草、毛竜ではないか？いや、毛竜ではない。これはまた別の花だ。そうか。白い花、黒いね。見た目はそれらしいが。確かにそうだが、匂いが違う。断言できてしまうのが恐ろしいな。Saber could not find Molly. I'll be right back, guys. I gotta refill my water. I just drank the last of it.
return with water. You know what Fate really needs to do to be a little bit more historically accurate with their characters? Have them do the big drugs. Everybody did the big drugs back in the day. It's one thing to have them be like, oh, I love wine and stuff like that. It's another thing to be like, oh, yes, this opium is just what I needed. Give me some of that cocaine. 九段の洞窟か。おいてめえら、何の用だ。アキンドの荷を取り戻しに来た。痛い目を見たくなければ解く返すがよい。はっ、若造どもが言いやがる。身ぐるみ剥がしてナマスにしてやるよ。空の方だ。ここだ。揺るがぬ血のごとく。良い身のこなしだ。そうだ。せいよし。空の方だ。受けてみろ。揺るがぬ血のごとく。Don't act all surprised, chat. ないな。洞窟の中は一通り調べたが。 Like I said, everybody did the drugs. If George Washington was summoned as a heroic spirit and he isn't doing cocaine, that's just not historically accurate. おい、奪った荷をどこへやった？寺だ。この近くの寺に全部置いてきた。寺？近くの寺で宴を開いてたんだ。上等な食い物が山ほど手に入ったからな。けど途中で化け物が出てきてよ。仏様の罰が当たっちまったんだ。で、取るものもとりあえず逃げ出してねぐらにこもっていた。賊というのは、いつの世も大差なきものだな。寺。この近くにあるのは轟不動産だろうな。行ってみよう。You say all the gender bends like there's a lot. There's really not a lot. こいつか。九段の化け物というのは。何？取るに足らぬ。空の方だ。血の方。まずいな。より奴は大技を放つぞ。空の方だ。解き放つ。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。ここだ。血の方。いつでも良いぞ。より見えたベル。どうした？空の方だ。That still hit me? Okay. 見せたな。血の方。Lantern defeated! いつでもよい。呼べ。油断したな。澄み渡る天のごとく。揺るがぬ血のごとく。当たりはしない。空の方だ。決める。揺るがぬ血のごとく。合図をくれ。よりそうだ。
いつでもよい。呼べ。揺るがぬ血のごとく。どうしたすかさずお湯で。覚悟は良いか。力を借りる。出番だな。我らが刃。 And that'll suck the other two in for the big damage. また一つ強くなれたか。より、これは Some pickled sakura. Alright. And Azuki beans. ああ、間違いない。他の食材も無事のようだ。We did it. Again, I once more... I once more request that the game gives us the upgrade to the Gaki enemy, the Mesugaki, aka just Ibaraki Doji. では、水道橋に戻るぞ。待っているがいい。飽きんのよ。食材をタダで譲ってくれるとは、あれはなかなか気のいい飽きんどだったな。働いた甲斐がある。よし、キルケの元へ届けよう。Kirke, make me food now. これが言われた食材だ。お使いご苦労だったね。それじゃあちょっと料理してくる。期待して待っててくれよ。セイバー、覚悟はいいか？私は食わんぞ。畜生になったイオリを元に戻すものが必要だ。 Don't be a coward, Saber. なるほど。一人で食えと。やあやあ、待たせてしまったね。はい、これを持って行ってくれ。 Piglet Sakura Mochi times 4. これはこの私が腕によりをかけて作ったお菓子さ。一口食べれば頬が落ち、二口食べれば勢力絶倫。とはいえ妙な魔術は仕込んでないからな。少なくとも食べたところで豚にはならない。この国風に作ってみたから、きっと君の口にも合う。はふんふん。包みの中身は菓子か。菓子の甘みもまたよしだ。食わないと言っていたような。感謝するキルケ。しかと受け取った。何か返すものがあればいいのだが、うちの長屋には大したものはないな。いや、ある。お？ほら、米があるだろ。それはそうだが、さすがに。米はうまいぞ。そしてカヤのおみおつけがよく合う。ああ、キルケ、カヤというのはイオリの妹だ。どうしたキルケ？え？ああ、いや別に何でもない。ほら時間がないんだろ君たち。行くならさっさと行ってしまえよ。なんなのだ。セイバー、落ち着け。時が惜しいのは確かだ。今は先を急ごう。食事か。やったな。 Man, this last orb is taking a while to fill up. Piglet Sakura Mochi, a handmade confection made by Kirke. Considering the attention to detail put into this item, the artisan's adorable personality and heartfelt affection can readily be surmised. I'm sure you'll love it. What's inside, you ask? You're the type that asks to know about what the gift is before opening it, huh? Well, you get the joy of finding out after taking a bite. Don't worry, you won't suddenly turn into a pig or anything. Although, to be honest, you might become so addicted to it you simply couldn't survive without me. Still, that's what sweet things do, isn't it?
Since ancient times, gods and heroes alike have fallen captive to it. It's more like mochi than Kyukeon. Listen here, Piglet. All paths lead to Kyukeon, which means all sweets are Kyukeon as well. Don't you know anything? Thank you, Kirka. Thank you. Oh, hey. It looks like there's a shop up there. Yeah, red bean paste, I've actually had that. That's actually pretty good. It's a solid sweet. What do you got? Dried lizard, enduring spider. Hey, there we go. Look at this. This guy's got stuff we want. I actually need one more for valued customer. It's just barely off. Okay, yeah, alright. I'll have to remember this dude in Koishikawa's got some stuff. Actually, wait. I don't need to be here anymore, do I? No other general stores. Alright then. Hey, there goes the last of our side quests. I guess we're going to Yoshiwara now in order to continue the main quest. Wonder if Rogue Saber's alright? I would assume he's okay. Assume he's one of the ones that escaped. Because he's not directly connected to any ley lines. Or to a master. So that might have given him a bit more leeway to work with to not get caught up in the spell. Wow, that's just a full heal, basically. I'm gonna buy them. Dango, 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 daikazoku. Oh, some enduring spider lilies. She only had 5, but I'll take them. Oh, right, this was our first jump area. Oh, it was so long ago that we first learned how to jump. Kagemaru! Trying to be a cat again, are you? No good, eh? Thought I was doing an incredible cat.
I only need to find Kagemaru 3 more times before the quest is complete. 昨日の夜は北からものすごい叫び声がしてな。びっくりして飛び起きちまったよ。Sleepy man. Chad is a sleepy man. 主様。貴殿は太夫の何があった？高尾姉様がどこにおるかご存知でありんせんか？高尾はここにいないのか？今朝方から伊予神保のお侍様ともどもすっかり姿が見えませんで、姉様に何かあったらと思うとあちきは。落ち着け。俺たちも探してみよう。何か分かったらすぐ知らせる。すまないがしばしの間待っていてくれないか？主様、よろしゅうお願いいたしんす。なんだ？土帝が何かよこしてきたか？見過ごせん。行くぞセイバー。Damn, listen to the music kick up. I need to find Sukinoshin in this area at some point. Nanda?土帝とは縁なきものか？しかし、なんだか様子がおかしいな。気をつけろよ、より。いつでも良いぞ、より。はあ。つもくせよ。決める。死の方、頼む。出番だな。我らが刃、突き立てる。空の方だ。見えている。これはどうだ？いつでもよい。呼べ。負けるなよ。押し切る。覚悟は良いか？いつでも良いぞ、より。力を借りる。出番だな。ここだ。死の方。終わりだ。合図をくれ、より。見えた。覚悟は良いか？来い。分かった。我らが刃、突き立てる。空の方だ。行くぞ。揺るがぬ血のごとく見えている。 Good dodge, nerd. 遅いな。血の方。どうした？澄み渡る天のごとく。すかさずおゆで。決める。この力必ず生かそう。 Easy peasy, alright. ありがとうございます。 Who did we save? 礼はいらないぞ。君はどこか安全なところへ。お願いが。どうした？私の友人たちをどうか助けてもらえませんか？もののけに襲われてはぐれて、もしかしたら2人とも襲われているかも。だそうだな、より。無論承ろう。なぜ分かっていて尋ねたセイバー？さて、どうだかな。ありがとうございます。あの子たちはそれぞれ王子と北の方へ走っていった
と思います。どうか二人のことよろしくお願いいたします。 Time to save the innocent village people. Speaking of skill acquirements, I've got 20 points. 20 points. God, I want these so bad. I want this so bad. Can't get that either. Jeez. Jeez. Kind of want the gem conservation, but that's pretty far off. It's covered by a bunch of stuff, so it's meh. I did get perfect still waters, which is nice. I guess we'll get some more void stuff in the meantime, eh? Need a lot more skills from Saber's Tree for that. It'd be nice to grab because of the affinity gauge bar increase would be good too. I need 11 more skills on Saber's Tree, huh? Can I get 11 Saber skills without spending too much? That's the question now, isn't it? Increase NP fill rate, that's really good. Why does it cost so many points to level stuff up on the servants? Even Saber costs a bunch. And she's my servant. I don't really think we need damage up versus humans. Link Strike up would be nice. Oh, Piglet Sakura Mochi is just 25 skill points, huh? That's a lot. Dun, 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 dun. Link Strike's even better. Need 4 more. Two more. That was amazing! Every corner is bursting with activity!
Do wish I could walk around and see more, but alas, it is a shame how little free time we have. Oh, Yori's defense went up by 20 for that. Cool. Free defense upgrade. We did it! Now we can go through here. I need 21 points for that. That's worth getting. Affinity gauge, go up. There we go. Level ups complete. Rabu-rapu. Waraban 3, Yoshiwara. A mother of pearl hairpin. いたいた。下がっていろ。我らがほふる。ヨガの血のごとく。いつでも良いぞ。より。Piglet Stampede, go! そんなものかい？空の風。揺るがぬ地のごとく遅いな。澄み渡る天のごとく遅いな。地の型遅いな。澄み渡る天のごとく揺るがぬ地のごとく隙を見せたな。畳みかけろ。澄み渡る天のごとく地の型当たりはしない。Annihilated. 怪我はないか？ああ、あんたたちのおかげでね。しかし江戸は一体どうしちまったんだい？今日の化け物といい、昨日の大男といい、恐ろしいことばっかりで嫌になるよ。Oh, grow a pair. If Fate Go taught me anything, it's the Heian era people were perfectly fine with monsters roaming around. For some reason. 大男というのは？あんた知らないのかい？昨日の夜に吉原を出てった大男のこと。私も偶然見かけたんだが、ありゃ怖いなんて言葉じゃ済まないよ。身の丈八尺を優に超える男が雄たけびを上げながら走り去ってってさ。おかげで昨日はろくに寝つけやしなかったよ。ああ、やだやだ。なるほど。ほんと、あんたらも気をつけなよ。それじゃあね。恐ろしい大男か。夜中であったからだろうか。Saber, he looks scary at any time of day if he is shouting and crashing his way through buildings, okay? 昼日中に見たならば、あれは見とれるほどの異常符だというのにね。ああ、大男。きっとはぐれのバーサーカーだな。正気を取り戻して吉原へ戻ってきたと武蔵は言っていたが、そうではなかったのか？あるいは土帝に泳がされたか？九段の術の支配下にあるならば放ってはおけない。
あれは強力なサーバントだ。行方を探らねばならん。きっと太夫や師匠も追っているだろう。急げば合流できるか。しかしまずは2人目を助ければだぞ。そうだな。I gotta say, this is with the music turned down from 20 to 13 and it's still that loud. Oh, a soul eater. うちのことはいいから早逃げて。何言ってんで。俺は江戸の同心だぜ。町のみんなを見殺しにするくれえなら腹かっさばいて死んでやら。スケの進化。お、いおりさん、ちょうどいいところに。頼む、手を貸しちゃくれねえか。あの化け物まるで刀が通じやしねえ。はい、わかった。では共にやるか。おお、助かったぜ。そんじゃあとは頼んだぞ。まあいない方が戦いやすいぞ。All right, let's work together to... Yeah, you got this, Iori. Later, bud. 澄み渡る天のごとく。 Which, to be fair, is the correct answer. 揺るがぬ地のごとく。 It is absolutely the right thing for him to do. いつでもよい。呼べ。見切れまい。澄み渡る天のごとく。血の型。弱いな。どう澄み渡る天のごとく。いつでもよいぞ。より。I see that following me. You can't sneak up on me. I know better. 空の型だ。合図をくれ。より。 Alright, you know what? Fuck all y'all. Oshikiru. いつでもよい。呼べ。血の型。合図をくれ。より。解き放つ。来い。わかった。我らが刃。突き立てる。知恵を貸してくれ。まずは一杯つけを言っとく。楽しみの時間だ。かかれ。 Time to turn these nerds into piglets. よいしょ。そこだね。 Man, she rips through. She rips through those shields pretty quick. 血の型。読めた。いつでもよいぞ。より。気は熟した。力を借りる。 The ice strike. 我らが刃。突き立てる。 Oh wow, that one rips through shields too. 遅いな。油断したな。ここだ。揺るがぬ地のごとく。どうした。澄み渡る天のごとく。 Also, hello Terra Kitsune. I see you lurking. ありがとう。助かったわ。
That lurking Karin. 本当に助かったよ、いおりさん。あんたは命の恩人だ。見回り中に化け物に出くわした時は、俺もここまでかと覚悟したが、いやー、案外なんとかなるもんだな。九死に一生というやつだな。しかし吉原まで見回りとは珍しい。いつも億劫がっていたろう。ああ、そりゃああれだよ。最近あちこち物騒だからよ。Sure. Are you sure you weren't here to pick up some ass? 少なくともここいらあたりはよ、同心の俺が一丁気張って守らねえと。なんだこれは。書か。おいバカ。吉原再建か。ずいぶん気張った見回りだな。だろう、男助の神、一世一代の大勝負のつもりでだな。ま、吉原の夜には火遊びが増える。丹念に見回ってほしいものだ。Yoshiwara can be so dangerous at night. I'm sure with you around, the ladies will feel so safe. 気にするな。さあ、行くぞ。はぐれのバーサーカーを追うぞ。ああ、だがまず山吹殿に知らせておこう。You really saved my bacon, Iori. I owe you one. それはさておき。Tell you what, maybe we could keep that brothel map our little secret, eh? What do you say? それは I don't know about that, bud. You might have to, sweeten the deal a little bit. I mean, my boy Sukenoshi needs a little bit of play. It's fine. Not everyone can be you, Iori, with a harem of cute girls, foreign or otherwise, hanging about them. そうでありんすか。姉様はお侍様と吉原の外へ。ああ、まず間違いない。That being said, Iori is a bit too much of a... shall we say... herbivore to do anything? ありがとうござりんす、主様。それが分かって少しほっとしんした。俺たちは太夫たちを追う。不安だろうがこらえてくれ。はい、心待ちにしておりんす。姉様のことよろしゅうお願いいたしんすよ。さーて、バーサーカーを追うぞ、より。問題は奴の行方だな。ある程度当たりをつける他にない。バーサーカーが操られているとして、術者は彼をどのように使う？ Dayu? No, Dayu is not his sister. Kaya is his sister. Adopted, but still. あれだけの強靭な体育と力だ。不落の砦として手元に置きたがるかもだ。Dayu is the identity of one of the head prostitutes in Yoshiwara. まあ、俺でもそう考える。つまりこたびの術者は土見門。奴の居所は寛永寺だったか。そうだ。土見門は寛永寺にある。はい、わかった。では迷わず赴くぞ。いざ寛永寺。Yeah, Musashi's master. 小説様、浅草より戻られて早々ゆえ、お体に触りあらば。Look at that lovely dojo. 大事ない、用向きは。は、吉原の石膏より宮本伊織が上野へ向かったと知らせがありました。そうか。小説先生。貴殿らか。すまぬが今
軍学を講ずるいとまは。 So one thing you might not have noticed there, the screen faded to black for half a second. And the reason was we changed from one scene to the next. So scene 1 had the ninja there. Scene 2, the ninja is just gone now. 小説先生、ご無事ですか？昨べ辻斬りに襲われたとのこと。先生の御身に大事あらば。辻斬り。ああ、まみえたが払ったまで。そうでしたか。それは何より。どうした？よかった。本当によかった。先生がご無事で、拙者。バッケロー。だからみっともねえ。小説先生の前だろうが。よもや、さほどに案じられようとは。主、恐れながら、あなたは何故ああいった溢れ物を抱えているのです？門弟のことか。はい。あれらにかまっていかがされるのか。ホムラに自ら集うがごとき、ハムシにも似た歪小実犯。あなたにとっては無意味、無益。口を慎めライダー。彼らを阻止ることは許さぬ。彼らもまた不条理にあえぐ婿なれば捨ておくことなどできようか。我が願い、貴高等と笑いたくば笑えばよい。だが義の間のみとはいえど、私は貴殿の主。是が非でも我が刃として働いてもらう。ライダー、貴殿の力あらば我が高等はうつつとなろう。霊樹の一角でも二角でも望みとあらば捧げるが、いかがだろうか。清らかなる我が主。一体誰があなたを笑いましょうや。すでに我が身は限界の折に心よりの叫びを聞いた。And who is the guy voicing Ryder? 唯小説。あなたは正しい。ここに私は誓いましょう。この魂、この刃、霊気霊覚の一辺に至るまで、すべてあなたの願いがために捧げるの。ならば我が策にてその覚悟を問う。構うまいな。無論。ライダー、貴殿はライダー、かの日の誓い、今も。Oh, we need to go connect to the ley line, do we? Ley line time! We're heading towards Kaneji. 結界があるな。術師としての腕は向こうが上。霊脈から魔力を集め押し通るしかあるまい。まずは上野からか。行くぞ。Interference with the ley line has caused Rogue Caster to leave your party. No. 何かあるな。We'll start with that, so I can get that, ひとひねり入れた。 and go right down over to there. Or, I think if I go this way, it's better. Yeah.
Oh. Oh. 魔力の流れが変わった。バカな。いかに土帝といえど霊脈をねじ曲げるなど。まあまあ、早計はやめよう、おじいさん。慎重に歩を進める時だ。あの幼子が舐めているのは若旦那が作っていたあれではないか？あれは飴細工というバビロニアの他でも手に入るものだ。水飴をこねて様々な形にして。昔のカヤは猫が好きで、猫の形が欲しいとよくねだられたな。いいな、それは。あの子の持ってるのは魚の形かな？セイバー、いけるか？ Let's split up. Saber, I want you to go over there. We will go this way. This is very interesting since the ley line flows are getting changed. Oh, you're a fucking Onmyoji. That makes you annoying to deal with, but oh well. You're in my way. Let's deal with him. Like I said, really fucking annoying to deal with because they just never stop doing that shit. There we go. 出打ったか。霊脈の流れにも気を配るのじゃ。よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。なんじゃこの妙な魔力は。動く気配はないな。敵か罠か。術か。なんとも見通せぬ。不用意に近づかぬ方が良いかもだ。Optional fight, eh? 破れる結界があるようじゃ。おお、怪異か。ならば切ろう。切れまい。せっやTime to die, Red Oni. まあ、こんなものだろう。Let's meet back up. 戻ってきたぞ、より。And let's work together to fight whatever this is.
貴殿だったか。はぐれのキャスター。何故ここに？君たちが困っていると思ってね。この私自ら助けに来てやったのさ。確かに霊脈の様子が妙で苦労している。心当たりがあると？ああ、この一帯に大掛かりな魔術が仕掛けられている。人の認識を歪めるものだ。存在しない霊地、霊脈の幻を見せるような。ああ、なるほど。幻術、下術の類か。ここへ来るまで私が誰かわからなかったろ。そういうことさ。だが安心してくれたまえよ。この大魔女にかかればこの程度。これが本来の霊脈ということか。ああ。完全に惑わされて動いていたな。感心しておる場合かより。我らの霊知力、細々とした霊脈に頼りきりじゃぞ。さて、悪いけど力を貸してやれるのはここまでだ。はぐれの身はいろいろと不便でね。いや、十分だ。恩に着る。おお、あら手じゃ。土見門め、術が破られたのを察知したか。肝心の術は破ったんだ。焼け石に水だと教えてやろう。ああ、一気に突破するぞ、より。Rogue casters rejoin the party now. Yay. Oh, and we've got more turns. Good. Founded fields can no longer be destroyed. 水コカの地を抑えれば結界を破れるぞ。Okay. Let's split up. 任せておけ、より。水コカの地を抑え。Saber, you go that way. Iori, we're going this way. Let's maybe Shadow Stitch, prevent them removing. Take him down to Pound Town. 恨みはありませんが。さて、どう攻める。Okay, you can just spam that shit. That sucks. 遅いな。血の型。Dude, why do the Onmyoji and their Shikigami suck so much to fight? 二点の道。未だ半ば。I'm gonna sit here and spam nothing but homing attacks that you can't stop. のけ、邪魔だ。はっ。はへっ。せー。ふっ。せー。せー。とっ。せー。ふっ。へや。甘い。でりゃ。ふっ。はっ。とっ。スタート。相手が悪かったな。2.1 流、とくと味わえ。燃え盛る炎のごとく。空の鋭き水の流れのごとく。揺るがぬ血のごとく。押し切る。澄み渡る天のごとく。逃げた。決める。
死の型空の型だ燃え盛る空の型だ水の型でいく吹きすさぶ嵐のごとだ水の型でいく揺るがぬ血のごとく空の型だ揺るがぬ血のごとく I poorly timed that counter. My bad. Oh shit, there's monsters too. 空の型だ揺るがぬ血のごとく空の型だもらった奥の手遅いな遅いな血の型当たり There we go. Oh my god. Yeah, if you set up that little whirlwind on them just as they break, holy shit, do they melt. That whirlwind is busted. OP. Oh, look, you guys can't just stand in fire against Saber. Oh no, poor guys. Sucks to suck, don't it? Welcome to the water park, nerd. How well can you swim? Not well enough. There's more. Because I hate the Izuna so much, I'm just gonna spend the power there. Spend the surf attack. Easy peasy. Oh, we both went to Ueno. なんとも異様な雰囲気じゃな。気をつけて進めよ、より。This is generally the territory of Tamamo Arya, so I'm assuming that we'll have to go through her. この門、術で封が施されておる。土見方の仕業と見て間違いないじゃろう。切って進みたいが、オーグは抜けん。ここは他の道を探そう、より。
It's time for us to learn how to use a boat. Boat time. 船か。ふむ。この船で池の向こう側まで渡ってみるか。おお、渡りに船とはこのことじゃのう。ね、ダメじゃより、この船竿がないぞ。ぬか喜びであったか。 What are you talking about? We have Saber here. Saber can probably turn this boat into a motorboat using their power. 落ち込むのはまだ早いぞ、おじいさん。その顔、何か策があるようじゃな。さあ、乗った乗った。あちら側までひとっ飛びで届けてやろう。ひとっ飛びときたか。Boat time. 行くぞ。おっと。Look, see? You've learned the following link strike technique: shipwreck. Collaborative affinity technique where Iori and Saber charge forward on a water stream energized by Iori's fervent blaze. It's pretty cool. That's a neat one. I don't think I'll take it though. ほうほうほう、なんとも爽快じゃったの。そうだろうとも。そうだな。またいつでも飛ばしてやろう。なかなかだった。だが目立ちやすいな。池を渡ると予見したか。周到なことだ。覚悟は良いか。力を借りる。分かった。我らが刃突き立てる。決める。 That'll do her. Oh, hey, look at this. Shinobazu Pond. Oh, so this is the... Yeah, this is the area that we couldn't visit earlier. When we were looking for the special Ueno sacred spot. I didn't realize it would be that spot. I did say it could be this spot, but I was expecting it to be up here, because, I mean, look at this place. Looks like they've got a shrine up there, but okay, I'll take the pond. Shinobazu Pond. What's up here? Strewn Star Scabbards. Let's see if our mountings have gotten any upgrades. One with Earth versus my one with Fire. How much loot up can I get? If I had 2 loot ups equipped, right now I could get like 140. How high does the sub-stat go, I guess, is the question. Rakshasa Warrior. Tainted Banquet. 揺るがぬ血のごとく。頼む。 Is this a question you can answer? Yes, because this isn't going to really, make anything particularly
Spoiled. Secondary stats max at 100. Okay. だいぶ手間取らされたの。この先は楽に進めるといいんじゃが。Which means, since, at least as far as I've seen, you can only get 2 different items with loot up, you could get 200 loot up. Okay. A constable's duties, Sukanoshin could often be found reveling in the pleasures of Yoshiwara even when he should have been on patrol. I'm just here on foot to maintain public decency, he would claim as his ogling eyes continued to wander. Yeah, I've never seen loot up on the scabbard or the guard before. I've only seen it on the other 2 pieces. Kawaraban 5 Ueno. Shinobazu Pond, originally Shinobi Pond? As Kaneji was founded by the monk Tenkai, it wouldn't be a reach to say he plotted out the nearby Shinobazu Pond as well. Modeled after Awaumi, the pond even has Benten Island set in the middle to represent Chikabu Island. Benten Island! Oh man, I didn't know they made a whole island based off that cartoon. A lot of dedication can also be seen with the lotus flowers that bloom on one side. But all the conflicting stories about how it came to be named make the truth unclear. Some say the area used to be called Shinobi Hill, while others insist it's a corruption of the name Shinoazu, which referred to all the bamboo in the area. Others speculate it was a popular meeting place for lovers who snuck out like shinobi to rendezvous. Maybe the Buddhist monk prepared this lovely area just so people wouldn't have to sneak around anymore. What a thoughtful guy. Wow, who could it possibly be? Hi, Aya Hirano. あの門がなかなかに厄介なのだ。砕いて通るわけにもいかん。でしょうね。魔術師の本拠だもの。強固な工房として形作られているでしょう。一種の砦とでも思いなさい。ではこれは砦攻めか。忠告痛み入る。ドロテア殿、アサシンは未だ？ええ、そうよ。未だに私のアサシンは奪われたまま。彼の魔力をたどっていたのだけど、どうやらあなたと私の目的地は同じようね。ならばどうだろう。再び力を合わせるというのは。いおり、いいのか？確か前は似たような流れで結構働かされたような。あら、随分な言い草ね。単なる適材適所でしょうに。よく口の回る。今回は期待なさいな。この程度の攻防、ドロテア・コイエットの前には無意味であると教えてあげる。ま、こんなものよね。おお、娘よ、なかなかやりよる。では先に進むかの？ Dude, the first thing I said when I saw Dorothea was, oh my god, it's a foreigner. And I don't mean as in a person from across the sea. 待って。門の向こうにも敵の気配がある。ここは私の魔術で一掃して。Spoders! おお、待ち伏せか。あっさり見抜くとは軽眼だな。いえ、その、あれよ。私が出るまでもなかったわ。She doesn't seem to do well with spoders. ああ、やっぱり足が8本。目もたくさん。あれはあなたたちだけで片付けなさい。いいこと？雲が苦手なのか？何よ。私を見ていないであれをどうにかなさい。空の型だ。死の型。そうだ。
押し切る。空の風の型。空の型だ。見えた。血の型。When is the big spider gonna show up? Spider boss. There's bound to be a spider boss, right, guys? New monster, giant spider. A spider that has been transformed into a giant monster by the magical energy wafting through Edo. Attacking their victims by spitting sticky webbings, these spiders now hunt humans instead of insects. In recent times, the race to see which spider hunts down flies the fastest has become a popular game in the gambling dens of Edo. However, rumors about the appearance of these giant monsters have apparently caused gamblers to become afraid of spiders, so they were all returned to the wild. Ah. It's a new. 怪異か。私たちには気づいていないようね。少し待ちなさい。今術式を。あれ式の敵にまじないなぞ不要。見ていろよりドロテア。言っちゃった。あなたサーバントの手綱を握れていないの？馬というより空を舞う白鳥だ。手綱は似合うまい。It's clever. You know why it's clever? Because it said when Yamato Takeru died, their soul became that of a crane flying to heaven. So a great bird. I get it. Ew, gross. Ew. Stop it. 任せろ。我らが刃突き立てる。ていや。揺るがぬ血のごとく襲い空の型だ。揺るがぬ血のごとく見えた。 You mean to tell me Inoue isn't a cute girl? Did Toho lie to me? 空の型だ。揺るがぬ血のごとく終わりだ。気は熟した。力を借りる。分かった。我らが刃。Toho wouldn't lie to me, right, guys? 澄み渡る天のごとく遅いな。揺るがぬ血のごとく。 This depiction is wrong, simple as Zun would never lie to us. やはり True. 本色は違うものだ。イオリのカトンもそれなりではあるが、ドロテアの多彩さにはまるで及ばない。異国の術。なかなか大したもの。あんなに褒めるならもう少しこちらの指示に従ってほしいわね。罠も何も全て食い破っていくんだもの。私としては気が気ではないわ。あれがセイバーだ。そうするだけの強さがある。そのようね。アサシンも波の英霊ではないけれど、セイバーの剣、あれはなんというか破格ね。どうやってあんな英霊を引いたのか教えを請いたいくらいだわ。 Just lucky, I guess. 俺にもわからない。あとよく食うから懐は冷えるぞ。何それ、ジパングのジョーク？ Holy shit, she actually said Japan there. 広小路に人っ子一人いないとはの。七味角による人払いか。腐っても義の監査役だもの。それくらいはするでしょ。神秘の文化であり人目につけるべきじゃない。
陰陽道であってもそこは変わらないはずよ。いつでもよい。呼べ。浮きすさぶ嵐のごとく。より。見せてやれ。揺るがぬ地のごとく頼む。任せろ。我らが刃。突き立てる。Wow, that one hits hard. That one hits real hard. Now, how much freedom do I have to scatter about and look around for stuff? Looks like the answer is enough freedom. All right. Oh my god, she wields a whip. It's like she was designed just to be hot. Like I said before, if you can pop that shield while you have that whirlwind out, holy shit, do you just melt enemies. Nue are pitch black beasts with the head of a monkey, the body of a tiger, and a snake for a tail. The dark mane is slick with oil, but it still releases an ominous light even on moonless nights. It is said that an ancient emperor who heard the cry of a Nue fell ill, so a fair number of those in the imperial court still fear the Nue as a sign of impending disaster. Why is Japan called Japan anyways? Nippon isn't that hard to pronounce? Somebody heard a different foreign name for it and then bastardized that into Japan. More than likely, that's how it went. You'd have to, like, Google it, the etymology of the name Japan. And no, Nippon is not hard to say. So, couldn't tell you. I mean, why is Germany called Germany instead of Deutschland? Despite Deutschland being easy enough to say. Nah, Japan is not the Chinese reading for the characters for Japan. Hold on, I have Google here. Let's find out together. Okay, here's what it says. Here's what I could find. So, you aren't entirely wrong. The Chinese reading
back in the day, there were a couple of different Chinese readings that would fit for Nippon, for those two kanji. In Cantonese, it was pronounced Yapon. In Min, it was pronounced Jepon. And in modern Wu, which it would be Shanghai, the Shanghai area, is pronounced Zapon. So, because of the fact that foreigners first made contact with the Min of the Chinese, Japon was the pronunciation they first heard for the area of Japan, and it stuck. So British would teach people Min in order to trade with the Chinese in Mandarin, and that is how the name Japan came about. So Japan became Japan that way. And instead of ever correcting anything that is wrong in the history of forever, people would rather continue to be wrong forever. Instead of just changing it to Nippon and calling it that, Japan has stuck. Well, there we go. Now we know. That'll be on your test later, Chad. I hope you were prepared for the test eventually. That was interesting, so I am glad to have looked it up. So it's China's fault? No, it is England's fault. It's the British. It's all them. It's a joint effort, really. Partially China, partially England. Admitting mistakes sounds about right for humans. I mean, the imperial system of measurement still exists for some goddamn reason, instead of just metric everywhere. On top of various different country names that in their, mother tongue would be this or that, and then other countries refusing to call them by that nowadays. Like I said before, Germany is not called Deutschland for some reason, despite it not being hard to say. It's pretty easy. Same with Nippon and Japan, etc., etc. There she is. I thought she'd be here. Hey, why is that dog next to my fox? This is gonna be rough with Ku getting buffed by Arya. Metric is wrong and Imperial is right? Sure. そうなんでしょうけれどね。同行するのは利害の一からであって、あなたに命令される言われはないわ。うるさい。特にあの僧兵には気をつけろ。死ぬぞ。はあ？ミスター？どうかして？あれは確かに難敵だ。どう戦ったものか思案していた。思案することはないわよ。普段の通り、あなたたち二人で戦いなさい。申し合わせもなければ訓練もしていない。そんな三人で戦えて？いいえ、戦えない。付け焼き場はごめんよ。さあ、行きなさい。I mean, she's got a point. まあ、道理だ。Oh, by the way, the only thing I like Imperial over Metric for is temperature. I think Fahrenheit is better than Celsius for ambient temperature. For example, going from like 80 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit is a very, a step that you can feel the difference in for the temperature, whereas if you go from Celsius for that, that's like what, 31 to 30? It's much less of the number doesn't reflect how drastic the feel is.
では姫の仰せの通り行くぞより。 Alright, time for a servant fight. A buffed coup. How fast is he gonna be? いつでもよい呼べ。揺るがぬ地のごとく。 Oh my god, he's that fast. Okay, and he hits like a truck. Holy shit. 合図をくれより。 Okay, help. 知恵を貸してくれキャスター。まずは一杯聞けよ。言っとく。とりゃそこだね。覚悟はいいかい。 God damn. God damn, Koo, calm down, bud. Oh god, calm down, Koo. 空の刀。 セイバー。 Saber, help. Okay, you know what? No. そは命、そは開闢の雫にして星をなすもの。 That's enough. 絶技発揮怒涛。 That's enough out of you, Koo. Oh no! Oh no! さっさと眠らせて。あら？この間がつき木で武者のセーバー、君土帝の術を逃れていたか。土帝そやつがこの間がつきの元凶か。俺たちはそう見ている。今や多くのサーバントが支配下に置かれた。相分かった。古今東西の英雄英傑たちよ、貴殿らの漆黒我が剣にて砕いてくれよ。 Dude, listen to this guy talk like such a fucking nerd. Oh! We are he now! Okay. Okay, life is hard. Oh my god, he's gonna die. He's dead. Holy fucking ow. Alright. Oh, and we get to start back at the very beginning. Okay. Oh, まずは一杯聞けよ。言っとく。はあ。捉えたよ。どうだ。そこだね。 Zap, 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 zap. お楽しみの時間だ。より奴は大技を放つぞ。 Stop him! 我らが刃突き立てる。 Okay, I might just take the death here. 火の型。受けてみろ。終わりだ。覚ませ。 見えた。合図をくれより。仕方なし。 Okay, that was faster than expected.
Okay, I see. So he's got to be brought down to about a quarter. Okay, this is very unfair. Burn the darkness! Burn the darkness again! Ow, 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 ow! Fuck! Alright, we don't get many attacks before they get better. I assume that's because of Tamamo Arya. We do not get a full string of attacks after a riposte. Not at all. We get, like, 3 hits. Then we gotta back off. Saber!清き水よ、たゆたい流れ海へと至りて星をなせ、絶技発揮怒涛。Kaboom! There we go. That's a quick phase 1, and now to phase 2 where it becomes much harder. I have to be very careful in this phase. Burn their bread! Burn their bread again! The fucked up thing is if one of them hits me, it's just a full combo for both of them. Go, horsey! I can't see. Ah, 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 ah. Oh, are you kidding me, dude? He didn't get staggered by that shit? How come he didn't get staggered by that? I shot a fucking beam through him and exploded all over him. You don't get to attack. I really wish I didn't have to watch these cutscenes every time, or at least parts of them.
This groups the two of them together for one reason or another. Now that they're grouped, I do this because it does lots of damage to their bars. And then we just spam dodge there. Again. Oh, come on, you can't get that back. That's cheap. Okay, heal. Need heals. Come on, Lancer, die already, you fucking cockroach. We burned him. 助力感謝する。構わぬ。私はアッキーを追うゆえ、これにて。No, Iori, do not thank him. If he wasn't here, I could have just sabered, used Noble Phantasm on this phase, and it would have been much easier. Don't you dare thank him. He made life harder. 気持ちの良いセイバーだな。よし。では、カンエジへ。Well, I recognize that voice. あの様子、未だ操られているか。Hello, big man. あれは手強いぞ、より。アーチャーと君の死が手を組んでなお、引かせるだけにとどまった相手だ。さて、どう勝つか。あれがはぐれのバサか。長く伸びた髪。都市の闘士。まさか知ってるのかい。師匠、太夫。やあ、いおりくん。バーサーカー殿を追ってきたらまあ偶然。こちらは関英寺へ向かう中途です。はぐれのバーサーカー、関英寺を守る砦かと。うん、人間城塞もとい英霊城塞ってことね。そこのあんた、偉人のあんた、あんた神明を知ってるんだろ。教えてくれないか。 Yes, please inform us. 私はあの子を止めなきゃならないんだ。この通り。頭を上げなさい。マスターでしょ、あなた。私はアサシンのマスタードロテアよ。いいわ、教えてあげる。私の予感が正しければ複数陣営による共闘は必須。それほどの相手と思いなさいな。 It's a strong guy. あのはぐれのバーサーカー、神名は It's サムソン。おそらくね。 Ah, 神より力 okay. を授かった怪力無双の闘士。 I remember there were some people in chat that that guessed Samson is a possibility.
Now, if that's true, then all we really have to do is cut his hair off. Simple. Right? Kami? ええ、こちらにおける唯一にして無二の神。ざっくり言うと、一柱しかいない分、強力よ。あなたたちの価値観からすると、そうね、神や仏すべてから力を授かったに等しいかしら。大きく出たな。仏のことはよく知らないが、なるほど。それはあの強さも納得だ。世界は広いからね。中にはとんでもない英雄もいるってこと。さあ、相手にとって不足なしと言いつつ、一応確認しておくわ。お嬢さん、サムソンには弱点ある？あるわ。 Of course. サムソンは神から力を授かるとき、その髪に刃を当てないという条件をつけられた。故に髪の毛を切ることができれば、彼は力を失うわ。聖書に書かれた通りにね。ってことはあの子。ええ、かつての彼はそうやって死んだの。愛する女性に髪の秘密を打ち明け、裏切られて力を失い、Delilah. 死の間際には暴力の嵐と化したそうよ。女に裏切られたか。因果だね。二度も同じ思いはさせたくないところさ。でもね、それでも私はあの子を止めなきゃならない。操られて暴れ回っちまうなんて、そんなの望むような子じゃないんだ。何言ってるかもわかんないけどさ、でもそう思うんだ、思っちまうんだよ。だから力を貸して、武蔵ちゃん。ええ、任せて太夫。というわけで彼は私たちが引き受けるわ。みんなは援護をお願い。師匠たちだけであれを相手に。ええ、小野が師匠が勝てぬと申すか。なんて冗談冗談。でもちょっとだけ本気です。ともあれ心配ご無用です。それに手が足りない時には遠慮なく声をかけるから。 Berserker Musashi demands 1v1. Samson, the mighty judge. なで切りにしてあげましょう。 Versus Miyamoto Musashi, the flower at the apex of heaven. いいかい武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう太夫。 Nice timing there, me. でもあなたの覚悟を決め。 Really? Okay. We might just have to eat a death right away. How am I not dodging those at all? That was the grab. でもあなたの覚悟を決めなさい。このNo, it's a really weird thing with his attacks. They like snap to you before they get swung. 無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう太夫。でもあなたはあなたの覚悟を決めなさい。よっじゃこうかしら。覚悟
水の型だっけ。せいや私の旅も Like, those punches, I don't get the timing on them. いいかい武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。陶器はあ、心配してくれてありがとう太夫。でもあなたの覚悟を決めなさい。やらせるか。こんな感じ。こんな感じ。やらせるか。こんな The 感じ。 timing is so weird on them, man. Especially the first punch. I don't know how that hit me. なんだこんな感じ。一刀両断。私の旅も I don't know how that one hit me either, man. いいかい武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃない It's よ。 like there's something wrong with the timing. ありがとう太夫。やりました。でもあなたの覚悟を決めなさい。 And I don't know what to do about that at all. 覚悟。こんな感じ。こんな感じ。 Yeah, see, that uppercut connected at the time that it should. こんな感じ。 So I dodge it no problem into a riposte. It's only those punches and the stomp that are weird. Ah, shit. 怒涛のごとく。こんな感じ。刮目なさい。こんな感じ。それ。覚悟。水の型だっけ。はあ。人馬一戦。やよそれ。や Easy jumps. こんな感じ。こんな。ご期待に応えましょう。 I just don't get this guy's hitboxes and how they work. 無限を破り。 I can't get consistent at them at all. They just feel wrong. 医者な大天将。 人馬一戦。一刀両断。 You know what? Stop it. Whoa, did you see Musashi fading out of existence for a second there? そこ。なんの。 Not the hair!
デリラ。サムソン、私。よい。Rip Samson. Well, now that I know that it was Samson, that makes a lot of sense as to his appearance and capabilities. The noble phantasm Delilah has been unlocked. An attack filled with anguish and indomitable spirit. With the entire body flushed in crimson rage, the slamming fist pulverizes the enemy. So yeah, for anyone that doesn't know about Samson, think of Samson like the Heracles of the Bible. Which, like I said, makes sense why he's a giant man that beats the shit out of everything with his bare hands. みんなありがとうね。私のわがままに付き合わせちまって。先を急ぐんだろ。私らのことは構わなくていいよ。それに武蔵ちゃん、あんたもさ、これからは好きにしてくれていい。太夫、私決めたんだ。もともとこの儀に乗り気じゃなかったのは分かってるだろ。私たちの願いは自分で叶える。義の勝者にはならなくていい。あの子を捧げて助かろうなんて、そんな虫のいい話はないさ。あとねえ、セーバーじゃなくてバーサーカーの宮本武蔵さん、マスターなんざ放って好きに戦ってみたいんじゃないのかい？そりゃまあ多少はね、ほんのちょっぴりそうかもしれないけど、こう見えて一応はサーバントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ。あんたには好きにしてほしい。あとはあんたの願い次第だね、武蔵ちゃん。うまいな、トンチかな。そうかもしれないね。まあそういうことならきちんと叶えてあげなくっちゃね。Yeah, Berserker fits Samson super duper well.「難敵は消えた。遮るものは結界一つきりか。押し通るぞ。いよいよ土帝に相対する。それは気が早いんじゃないかしら。他にもはぐれがいるのか？いいえ、でも私がここにいる理由、まさか忘れてしまったのではないでしょうね。Because we're best friends now, right? 来るか、アサシン。
Bigger snake. 我が牙は鉄髪をも砕く。人にありて人にあらず、神にありて神にあらず。決心、息吹大の十演技。 Oh, that's bad for us. Yup. He's incarnating the Yamato no Orochi, the god of Mount Ibuki, aka the thing that killed our servant. あなたの獲物は私のはずよ。いかんいかん。我としたことが久方ぶりの血の匂いに失念しかけたぞ。ドロテア、我がお前を食わねばならんのであった。できるものならね。ドロテア I'm surprised you can run on the slippery rooftops like that. Yeah, Dorothea didn't lose her contract with Assassin. He literally just leaned into the spell taking over his mind because he wanted to run rampant. セイバー君、アサシンの行方が気になるみたいね。無理もありません。アサシンの解放した宝具は凄まじかった。同感。しばらくぶりにゾクッときたわ。あの清絶なる新規容器、これまでは本気じゃなかったってわけね。ドロテア殿が奴を引きつけていなければ、今頃上の一帯は。 Doesn't that mean Assassin is divine? I believe Assassin is the same thing as Mochizuki Chiyome, one of the bloodline that was cursed by the Yamato no Orochi. ええ、跡形もないでしょうね。果たしてドロテア殿、あのまま逃げおおせるか否か。 I guess the big difference is, unlike Chiyome, who tries to resist it, he's just leaning full on into it. Yes, I am Snake Man. Let's do this. サーバント、特にアサシンに狙われた以上、無事じゃ済まないだろうね。助けがなければ、あの子は死ぬよ。土帝か、アサシンか。どちらにせよ、決めるのはあんたさ。そうね。ここは考えどころ。Oh, is this going to be a route shift? Oh, no. Do we save Dorothea, or do we go try and deal with Tsuchi Mikado here? No, no skip. 事態の元凶土帝を仕留めるか、宝具を解放したままのアサシンを討伐するか。ちなみにアサシンは放っておいても自分のマスターを殺してしまえば自滅するなんて考え方もできるけれど、さていおりくんはどうする？長々と悩んでる時間はありません。気持ちが決まったらすぐに教えて。
So we either save Dorothea, or we free the rogue servants, I suppose, is our decision here. I think... consecrated hero. His true name is Samson, the hero of Israel, spoken of in the Old Testament. He was the redoubtable judge who slayed lions and felled opponents in droves. Consecrated at birth, he would remain invincible so long as he never drank alcohol or cut his hair. And yet, after revealing the secret of his vulnerability to his love Delilah, he was betrayed. With his hair shorn, he was apprehended in a temple by the Philistines. Summoning the last reserves of his strength, he brought the temple down upon the heads of his captors and breathed his last beneath the rubble. For reasons unclear, he was taken with Takal Dayu and allowed her to cut his hair. His first and last words were a simple thank you. Yeah, that would be a good explanation for who he was and how he acted. Yeah, it's looking like I'm gonna have to do a second playthrough for the alternate route choices. There was one route split in the previous chapter, one route split here. There might be another one later. Anyway, as rude as it might be, I think getting the rogue servants back available is better for me to do as opposed to saving Dorothea, because they directly allow me to level up my skills. Beep, 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 Bigretto. La la la, love, love, I. Thank you, Person2772, for the follow. Anyway, I need to complete some of their stuff in order to complete some of my stuff. So while Dorothea is nice and all, we've known her for a grand total of 20 minutes, and she ain't doing shit to help me get stronger. So, my cold, min-maxing heart demands that I go kick Tsuchimikado's ass and free the rogue servants. And then playthrough 2 will save Dorothea. あんたの道はあんたで決めるんだね。私は私でやるべきことがある。細い糸のような希望でもつながっているうちは。The real problem is that now that Rogue Berserker is no longer available to me, I can never complete that fucking Earth set. Because I needed 5 more. He needed fucking 11, dude. That's so much. I didn't realize he was gonna die on me anytime. But, what can you do? It is what it is. It is what it is. Playthrough 2, that's when we'll get those skills. New Game Plus. If he didn't take 11 skills, then it wouldn't have been so bad, but that's damn near his entire skills chart, and that's really expensive. So, it'll just be a New Game Plus thing. In the meantime, though... Oh, what does consider your options do? Oh, that's just decide. Alright. We shall go take down Tsuchimikado Yasuhiro. Decision made.
Gothea's on her own with Assassin. I wish her オッ luck. ケー。じゃあ早速寛永寺へと言いたいところなのだけど。ごめんよりくん、私やっぱり蛇神大使の方に行くわ。師匠、どうか行かせてやっとくれ。武蔵ちゃんには今まで散々私のわがままに付き合わせちまったからね。I'd love to help you, Iori, but I saw something really cool to fight, and I have to go fight it. そろそろ好きに戦わせてやりたいのさ。わかりました。では土帝は俺たちが仕留めます。頼みました。持つべきは粋な主と優しい弟子ね。そうと決まれば善は急げ。宮本武蔵、これよりは蛇神退治つかまつる。早いな、武蔵。我らも寛永寺へ向かうぞ。 Oh, no, no. She didn't see a fightable thing and say she needs to fight the thing. She saw something strong to fight and said, ooh, that looks like fun. If it's just a normal fight, you know, she'll do it if she has to. But if it's a big, strong fight, then she's real excited to go. She's like Goku. If you described Frieza to Musashi, she would get so excited. まずは周囲の奨励地を抑えるぞ。魔力を断って結界を破る。He's slaughtered millions and enslaved billions. Eee! No, stop it. No getting excited. Okay. I forgot we were even in this fucking spirit font before. この魔力の高まり、なかなかだ。さしずめ門番といったところか。手分けしてとはいくまいな。一つずつ片付けるぞ。Well, I'd say Berserker Musashi would certainly be willing to sacrifice a couple people for a better fight. ではこの地を抑えよう。血の型。覚悟は良いか。来い。わかった。我らが刃。 This'll work. This is a lot of damage. Fuck him up. Hiya! 澄み渡る天のごとく。Wave 2. 合図をくれ、より。味わうといい。押し切る。セイバー、すぐに行く。行くぞ。 Oh, we mash. We mash good. We mash real good. That hitbox was bullshit. That hitbox didn't touch me. 隙を見せたな。畳みかけろ。 風の型。揺るがぬ血のごとく。空の型だ。 What the hell hit me? 揺るがぬ血のごとく。 All right, the little foxes with their undodgeable shit. That should take care of one of the big ones.
揺るがぬ血のごとく当たりはしない。この力必ず生かそう。次の霊地へ向かうぞ。うむうむ。 Would win in a battle a bank or Musashi's endless udon appetite? Considering she's a servant and they technically never get full, if they want to eat, they can keep eating forever. Musashi. おお、武者のセーバー。悪鬼打ち果たすまで我が刃は曇らず。押されているようだ。加勢しよWell, hey, he's at least fighting an ogre this time. 貴殿らは空の方だ。宣告は助けられた。今度は俺たちが力を貸そう。かたじけない。いつでも良いぞ。より。揺るがぬ血のごとく。でや。さあ。逃げた。残念だったな。決める。読めた。いつでも良い。呼べ。澄み渡る天のごとく揺るがぬ血のごとく。どうした空の方だ。合図をくれ。より。 Fuck that Onmyoji. 揺るがぬ血のごとく刮目せよ。来い。分かった。我らが刃突き立てる。 Full speed ahead! Where are you? There we go, much better. 空の方だ。血の方遅いな。澄み渡る天のごとく受けてみろ。揺るがぬ血のごとく当たりは澄み渡る天のごとく。いつでも良いぞ。より。血の方 He stomped. 終わりだ。避けるなよ。やっていつでも良い。呼べ。空の方だ。 Into the blender. 感謝する。道半ばで倒れるところであった。気にするな、武者のセーバー。我らは上野での働きに報いたまでだ。残念だったな。合図をくれ。ああ。より。残念だった。空の方だ。吹きすさぶ嵐のごとく。揺るがぬ血のごとく。空の方だ。いつでも良い。呼べ。成敗。避けるなよ。覚悟は良いか。いつでも良いぞ。来い。分かった。 Full speed ahead. 逃げた。血の方見せてやれ。合図をくれ。より。決める。無駄だ。空の方だ。揺るがぬ血のごとく。いつでも良いぞ。より。そこだ。火は熟した。力を借りる。出番だな。我らが刃突き立てる。澄み渡る天のごとく。 This one's dead. すかさずお湯で。 逃げた。 This one's also dead. Just a flurry of 7,000 slashes. この程度で。 空の方だ。 いつでも良い。よべ。 空の方だ。 よけるなよ。 血の方 Come on.
片付いたか。改めて礼を言う。敵を同じくするのなら共闘も必要。貴殿の言だ。しかしよく操られずにいたもの、なぜだ。わからぬ。バビロニアの若旦那やキルケーの例もある。あらゆる英霊を操るわけではないのだろう。I wonder, considering he has a single purpose and that is defeating Ryder, and he says that Ryder's a big threat, what if perhaps he was summoned here by the counterforce? もどかしいな。 Would also help explain why he isn't tied to any single ley line. かくいう私も一時は支配を受けたのだ。全くもって腹立たしい。主持つ英霊でさえ傀儡とされたか。ではアッキラはいかに。ランサーは知らぬ。ライダーは敵の術中にあるようだが、見たところマスターとたもとを分かった素振りであった。そうか。腑に落ちぬか。しかりかのアッキが傀儡にされるとはとても。あれは鬼、善なる鬼とは違う。世に仇をなす打ち滅ぼすべきアッキだ。And Ryder's probably something really, really wrong. The way he talks about it, Ryder has to be something that should not exist, right? Something that if it were to win this waxing moon ritual, bad shit would happen. You know? だが同時に神に類するものでもある。やすやすと人に操られるはずもない。神？人雷まといし無道の鬼神。具足の中には何があるものか。Man, the more he describes it, the more it sounds like it's just Raiko, but the Ushi-Gozen version. I'm kind of hoping it's not that, and it's something a little different, but boy, that description sounds a lot like Raiko. Specifically in the Rashomon event. イカズチの神か。私の知るものとは当てはまらぬな。そも神を表すなどとは当世あたりのまじないでなせるものか。難しかろうな。正体わからずか。まあいい。それではぐれのセーバー、貴殿はライダーを追うのか。いいな。ほう、そうなのか。君はライダー討伐を優先すると思ったぞ。当世に現れた悪鬼を断つ。まさしくそれこそ我が使命である。The big things that point to it not being Raiko, though, are the height and weight are different. だが、奴が傀儡とされたならば、その源を確かめねばならん。なるほど。では、目指す先は同じということだな。しかり、この極光の刃、今は貴殿に預けよう。Your bond with Rogue Saber has grown stronger. They can now join you in battle. Neat. Rogue Saber joins the squad. これでいい。関栄寺へ向かうぞ。破れる結界があるようじゃ。And we took over the entirety of the ley lines. Go us. Everybody clap. Said clap, you bitches! Good. Good. Alright, anyway, if we go to the logbook here, biographies. Ryder. A height of 200 centimeters and a weight of 150 kilograms. So, Raiko ain't even 180 centimeters in Fako. She's not even 6 feet tall. She's a manlet, I guess. I don't know what her weight is, but it's definitely not 150 kilograms. These are the two things that make me point at it and say it can't be Raiko. Too big, too heavy.
界が解けた。待ってよ、土帝。 Unclouded Blade. When the powerful spell had taken control of many of the servants, Rogue Saber retained his sanity and met up with Iori Saber. Though he himself did not understand why he was unaffected, he pledged to lend Iori his aid. Yay! Any ideas on who Rogue Saber is? Not a specific person, but a member of the Minamoto clan. I'm positive of the Minamoto part. Thanks to his opening dialogue when he was about to cast his Noble Phantasm. But I don't know exactly who. Do. I'll take damage up versus monsters. Hell yeah. Oh, and look at this! We can instantly buff him up. To aid the virtuous and destroy the wicked, that is my duty. By this sword shall thy path for the righteous be cleared. Do I have anything that requires Rogue Saber stuff to be leveled up? Doesn't seem like it. Oh, well, there you go. Water. Water is Rogue Saber. Oh, wow. So water's been locked out all the way till now. You couldn't even do shit for water, right? That's kind of crazy. Unless there was a way to get him sooner, but I don't think there was. Because this seems a little bit late in the game. Actually, I don't know how much more there is, but still. So I need 11 from him to be able to max out water if I want to. Which I guess perfect agility is pretty nice. However, until I've defeated more humans, I can't get any more than these. Jesus, it just kept firing. 澄み渡る火の型。いつでも良いぞ、より。澄み渡る天のごとく。血の型。いつで
でもよい。呼べ。そこだ。空の型だ。解き放つ。力を借りる。出番だな。我らが Teamwork. 引き立てる。Jesus Christ. You see how fast that HP bar just disappeared? God damn. Eyesをくれ。より。澄み渡る天のごとく。揺るがぬ地のごとく。こっちだ。任せろ。行くぞ。澄み渡る天のごとく。地の型。これはどうだ。澄み渡る天のごとく。 No, the fucking foxfire. You know what? I hate this. I hate this enemy so much. いつでも良いぞ。より。見せてやれ。受けてみろ。もらった。合図をくれ。より。Take that, you damn dog. いつでも良い。呼べ。地の型。空の型だ。揺るがぬ地のごとく。刮目せよ。澄み渡る力を借りる。出番だな。我らが刃。突き立てる。What do you mean by you're a trotter? 澄み渡る天のごとく。良いぞ。より。来い。出番だな。どうだ。 Oh, some Honkai Star Rail stuff. Gotcha. いつでも良い。呼べ。火の型。終わりだ。押し切る。また一つ強くなれたか。ふう。ふう。 Heal up. We healin', we dealin'. Two at once. Oh, quaint. Let's try and get rid of this one first, because it's the more annoying one.
を借りる。ならば行こう。空の角だ。血の型。無駄だ。空気すかさず追い打て。澄み渡る天のごとく。 Alright, the one-eyed Oni is going to die very quickly. There it goes. 水の型、死の型、鋭き空の型だ。遅いな。合図をくれ、より。成敗。ここだ。決める。いつでもよい。呼べ。弱いな。揺るがぬ血のごとく見えて空の型だ。 You're dead now. 捕らえた。合図をくれ、より。Well, you can parry and void. It's just well, riposte even. It's just that in void the attacks kind of lock you in for an extended period of time. So it's a little more strict. All right, Ueno, Kyoto's Mount Hiei is Ueno's Kaneiji. Have you ever read my article about the Yanagiwara embankment? If you haven't, please do. It's about the willow trees that protect Edo Castle from the unlucky northeasterly direction. So, does anyone happen to know what lies to the northeast of Kyoto? That's right, the Tendai sect's head temple, Enryakuji, is situated on Mount Hiei. It has protected Kyoto for over 800 years, and although it was burned down before, it has been rebuilt quite splendidly. The reconstruction efforts were actually led by the monk Tenkai, the same person who had the Tendai temple built to the northeast of Edo Castle as well. Our very own Kaneijiji in Ueno. Edo's northeast is completely protected, so not even one single evil spirit should be able to get in, right? He doesn't know. Not a single evil spirit could get in, right, guys? Not a one. 味わうといい。いつでもよい。呼べ。遅いな。 Oh, you wanna mash battle with me there, Nue? Good luck. 火は熟した。わかった。我らが刃。突き立てる。遅いな。揺るがぬ血のごとく。セイバー。ならば行こう。成敗。見えている。揺るがぬ血のごとく。 Blood. 見えている。澄み渡る天のごとく。すかさず追い打て。 Welcome to the blender, bitch. 押し切る。受けてみろ。合図をくれ。より。決める。 Oh my god, look at him go. Who needs a gun? Why get a gun when you can just do this? Oh, I got hit. One somehow got through the incredible spam that we were putting off. I don't know how they got through that, but I mean, well done, I guess. Just lucky, I suppose. ああ、
敵は近いな。より土帝はそこまで来ているぞ。そのようだ。俺にもわかる。妙な魔力だ。Hopefully we can finally get a clue as to who the hell the caster is, you know? Because I got no idea. セイバーとその主だな。いかにして英月の首輝を逃れたものか。まあよい、さじに過ぎぬ。どのみち貴様らの敗北は覆らぬのだ。貴様、どうした？いや、この感じはまさか君も。花レオ、貴殿らを切ればいいな切るわけには。俺はより己土帝、誇り高き英雄英傑を幾度操れば気が済む。この瞳、この清絶。思考を切り替えろ。頼る相手ではなく恐るべき敵。 Oh, come on, we've had him on the team for literally 5 minutes. Don't tell me I have to kill him. Rogue Saber, the bearer of infinite faith. How far back was my last save? Probably a fair bit. Shit, should have saved before I came here. Hopefully he doesn't get killed. いつでも良いぞ。より終わらせ空の方だ。揺るがぬ血のごとく。呼べ。 What if I said no to that? すぐに行く。 No horse. 空の方だ。 No horse for you. 揺るがぬ血のごとく。電話できん。終わらせる。 澄み渡る天のごとく。揺るがぬ血のごとく。合図をくれ。より。こっちだ。待っていろ。 No horse. 空の方だ。 Oh my god, he still got the horse off? Cheater. 血の方。火の型。揺るがぬ血のごとく。燃え盛る炎のごとく。見せてやる。頼む。出番だな。我らが刃突き立てる。やむを得ん。血の型。燃え盛る炎のごとく。やっ。 揺るがぬ血のごとく。そうだ。 You know what? This is another way to stop that from happening. 燃え盛る炎のごとく。揺るがぬ血のごとく。終わらせる。火の型。血の型。俺は。 合図をくれ。より。火の型。頼む。
出番だな。我らが刃。 Teamwork. 突き立てる。術に抗っているのか。ほう、まだ生きている。しかしいつまで持つかな。相性あるいは霊気の特性か。武者のセイバーは術に抗い続けている。人たちのみであれば。 We just have to stroke him off one time. ああ、もう面倒だ。かくなる上は八つごと土御門を切る。俺に考えがある。しばしこのまま刃をかわせ。言い切ったな。よし、ここは君に任せよう。 Man, Saber is the most unga bunga main character we've ever had as a teammate. Literally every problem that rears its head, Saber says, why don't I just kill everything in the area? Easy. 血の型。避けるなよ。そうだ。Mm-hmm. セイバー待っていろ。見切れまい。燃え盛る。 It worked that time. 決める。血の型。見せてやれ。見えて火の型。揺るがぬ血のごとく。火の型。受けてみろ。血の型。これはできん。いつでもよい。呼べ。目を覚ませ。終わらせる。見えて火の型。終わりだ。火の型。待っていろ。火の型。揺るがぬ血のごとく。もらった。燃え盛るホムラのごとく。いつでもよいぞ。より。おいだ。ここだ。揺るがぬ血のごとく。見え。火の型。 Oh, we are just beating his ass right now. 揺るがぬ血のごとく。いつでもよい。呼べ。燃え盛るホムラのごとく。出番だ。任せろ。火の型。 I did not forget how good Fire Stance is. Just because Void Stance is so nice at breaking bars doesn't mean Fire Stance doesn't deal the damage. セイバー、タッチを。Broke the whole sword. 鍵一つだ。 And shot it at Tsuchimikado. Damn. Good plan. That was cool. 狙いは悪くなかったが無駄なことだ。義の勝者は私なのだから。 You and what army? 土御門。小説の言った通りか。あまたのサーバントを操ったのは貴様だな。どうでもよいことよ。無意味な問いに答えることの葉は持たぬ。傷を負ってなおこの口ぶり。知らぬであろうがな。もとより英月は単なる魔力源に過ぎぬ。万能の願望機などではない。
我らが一年によって作られし、我らが願いを叶えるためだけのもの。何？それを願いという餌に釣られた小魚どもが群れること群れること片腹いたしというやつだ。故に私は英月の正しき所有者としてお前たちを罰するのみ。例えばこのように。土帝何がし、やはりキャスターの主か。まだ来るか。すでに小野が霊地を離れて長い。逃げに回ればいずれ無産しようが。ああ、ここまで来て逃げはない。古今東西の英傑の使い道としては傑作だな。愚か。気の利いた罵倒を期待したがつまらぬな。基礎のイノシシ武者よ。マスターとサーバントが殺し合う様、実に涙ぐましく痛快であったが、お前たちには望むべくもないか。命乞いは聞こう。あるいは時世の句でも読んでみるか。より連中には構うな。奴を切れば終わる。 He lied to the shogunate? No way! I'm shocked. くだらん。やれ。ん？の？ Oh! Well, that was unexpected, to be honest. 貴様。この私がゲーセンの輩なぞに。 Now, I understand why Chiemon did it. と来て私を助けよ。 I'm sure Chiemon's not a big fan of Tsuchi Mikado here. Ah! 義の運営役は無事行った。さて、ここからだ。あら？ここは We have saved our rogue servants! Whee! Well, I was expecting some big fight to happen, and then if anyone was going to behead Tsuchi Mikado and betray him, I thought it was going to be Ryder. あ？随分とまあ珍しい顔が。It's not quite what he said, よ but その霊地じゃねえか。くさー、てめえの霊地放って何してんだか。 Peace! they just instantly are like, wait, this isn't where my territory is. お I'm 前 out. の狙いは何だ？小説の指示か？くだらねえ。利用されるつもりはねえし、利用する価値があるやつなんざいるかや。ならばなぜ？なあ、お前は知ってる方の人間だろ？あ？地獄がどこにあるかだ。一目見りゃわかる。
善人の皮をかぶった野獣の類だ、お前は。ひどい言いがかりだな。わかるって言っただろうが、てめえが腹に抱えたもんは俺と大差ねえ。ってわけだ、見せてみろ。お、なんせ。了解しました。やるぞ、より。The corrupted maiden, Jeanne d'Arc. 貴様のマスターは志願を見ていない。あれでは死へ進むばかりだ。それこそマスターの望みです。力を借りる。出番だな。私は共に落ちるのみ。燃え盛る炎のごとく。避けるなよ。弱いな。無駄です。火の型。終わりだ。火の型。火は熟した。頼む。任せろ。我らが刃。突き立てる。 I've always wanted to pound Jeanne into submission, and now's my chance. I mean, what? 火の型。受けてみろ。火の型。弱いな。祈りましょう。 That's a big explosion. いつでも良いぞ。より。無駄だ。こっちだ。任せろ。燃え盛る炎のごとく。どうした。終わりだ。すべてを灰に。無駄だ。受けてみろ。見せてやる。頼む。任せろ。我らが刃。突き立てる。揺るがぬ地のごとく。 Oh, okay. You cannot riposte that one, I 燃え guess. 盛る炎のごとく。 Either that or it's got one of those really weird timings. 合図をくれ。より。火は熟した。無駄です。力を借りる。出番だな。我らが刃。 This is a hard-hitting one, so that should break her. Yep. それ。覚悟。ランサー。ランサー、我が死をもって命じる。奴を、宮本伊織を地獄に連れて行け。承知しました。 Uh-oh. 死の型。火の型。 Oh, she is invulnerable right now. すべてを灰に。霊樹による守護。あれを崩さねば奴に刃は届くまい。ならば私が守りを貫こう。武者のセイバー。良いのか。気遣い無用。悪鬼の共柄を撃つも我が役儀の一つ。さあ参ろうぞ。 Oh no, this could be bad. あらゆる触りを切らん。送ってくれる覚悟。悪鬼の共柄。うせよ。我らに罰を。逃がしません。地獄はここに。 Ah, fire pillars. 悔やみなさい。悪は立つのみ。送ってくれる。 That teleports him over and
stops that red attack. 守護が解けた。ここで攻め切る。来い。より奴は大技を放つぞ。燃え盛るホムラのごとく。全てを入る。あ揺るがぬ血のごとく。いかがです。祈りましょう。澄み渡る天のごとく。血の型。終わりにしましょう。澄み渡る天のごとく。いかがです。血の型。空の型だ。大技が来る。構えろ。血の型。空の型だ。遅いな。揺るがぬ血のごとく。我らに罰を。そうだ。澄み渡る天のごとく。いつでもよい。呼べ。揺るがぬ血のごとく。 Try again. Nope. Nope. No reposting that one. いつでもよいぞ。より。逃がしません。エンサの声を聞きなさい。合図をくれ。より。残念だったな。祈りましょう。ここだ。放つ。任せろ。我らが刃突き立てる。終わりだ。In we go. 受けてみろ。貫く。いつでもよいぞ。より。ここに。ここまでか。What? How hit me? 貴様のマスターは志願を見ていない。あれでは死へ進むばかりだ。それこそマスターの望みです。私は共に落ちるのみ。血の型。けるなよ。我らに罰を。燃え盛るホムラのごとく。無駄です。頼む。任せろ。我らが刃突き立てる。揺るがぬ血のごとく。無駄だ。 Okay. I don't know how I didn't get a repost there at all. 燃え先澄み渡る天のごとく。いつでもよい。呼べ。無駄です。来い。任せろ。血の型。逃がしません。空の型だ。いつでもよいぞ。より。揺るがぬ血のごとく。見せてやれ。そうだ。来い。分かった。我らが刃突き立てる。空の型だ。揺るがぬ血のごとく。弱いな。無駄だ。貫く。そこだ。澄み渡る天のごとく。より。来い。出番だな。 I continue to request how I'm not getting reposts on those attacks. すべて
手を灰に。いつでも良いぞ。よりもらった。燃え盛るホムラのごとく。全てをくれ。より風のか澄み渡る天のごとく。覚悟ランサー。Alright. 血の型。 Time for the real fight. いつでも良いぞ。我が人たち、あらゆる触りを切らぬ。覚悟、悪鬼の友柄。ほふってくれる。道を開きます。成敗。加減はせぬ。 Big boom. 終わりにしましょう。加減はせぬ。成敗。うせよ。成敗。祈りましょう。守護が解けた。ここで攻め切る。揺るがぬ血のごとく。見切れない。より奴は大技を放つぞ。我らにガイズの Thrust. 合図をくれ。より弱いな。押し切る。我らに罰を。行くぞ。受けてみろ。いつでも良いぞ。より見せてやる。任せろ。我らが刃。 Teamwork. Kick ass. 油断したな。こっちだ。待っていろ。行くぞ。無駄で揺るがぬ血のごとく。解き放つ。頼む。任せろ。我らが刃。突き立てる。澄み渡る天のごとく。血の型。道を開きます。逃がしません。空の型だ。いかに活目せよ。来い。分かった。我らが刃。突き立てる。うせろ。力を借りる。ならば行こう。押し切る。覚悟は良いか。 Nope. 出番だ。 Stop her. 我らが刃。突き立てる。見えています。身が白道。遅いな。読めた。逃がしません。押し切る。死の型。道を開きます。我らに罰。合図をくれ。より Finish her. We got her. ここまでか。下がれランサー。
Wait, why would we let them escape? 逃げられた。己ランサー。次こそは仕留めてくれる。いおり？いや、少し考えていただけだ。今宵はさすがに連戦が過ぎた。休息が必要だし、今後の方針も決めねばな。それから武者のセイバー、そちらの助力に感謝する。礼は無用。己が役儀を果たしたまで。悪鬼は立たねばならぬ。その友柄も同じこと。私はただ太刀を振るうのみ。ふむ、なんと爽やかな物言いだ。君よ、勇壮の武者よ。感じるぞ。再び我らは共に戦うだろう。Okay, I'm gonna make a leap of logic, by the way. So, the biggest clue I have of who Rogue Saber is that the NP talking that he was doing points to Minamoto clan. I'm gonna take a big leap and say that because his armor looks familiar, I think it's Minamoto no Yoshinaka, aka Tomoe Gozen's husband. Because his armor looks remarkably similar to hers. Every time I saw him, I'm like, he looks familiar somehow. And now it clicked in my head. It's just like Tomoe Gozen's armor in Fate Go. So I'm giving a huge leap of logic and saying because they wear similar armor, perhaps it's her husband. いずれ悪鬼が闇の帳を下ろす。夢を忘れるな。闇の帳。Now, I wouldn't be shocked at all if I'm completely wrong. But, you know, that's worth a guess. That's my current guess, and it's the best I've got. It's the best I've got for a guess. We did it! We got a lot of stuff for completing all that. And most importantly, we freed the rogue servants. どうしたテイ？なあ、いや、やはり霊装は預けたままだったか。すまない。それを確かめたかっただけだ。So you know what's really weird? I believe Tsuchi Mikado's pretty dead. What about Castor? I'm gonna continue with my original theory that Tsuchimikado Yoshinaka was not necessarily Castor's master. Instead, perhaps it's his younger brother who's Castor's master. Although he did use a command seal, though. But that didn't even do anything with Castor. That instead caused the rogue servants to show up. And he was overseer of the he's overseer of the ritual. I don't know if you guys remember all the way back in Fate Stay Night, but the overseer can have access to command seals. Much like Kirei did in Fate Stay Night. So I'm still going with that direction, because there's no way that Castor's just going to be a background character for the entire war, right? Unless he's like a New Game Plus kind of character. 失念していたな。すぐそちらへ返しに行こう。いや、無用だ。片方だけでは使い道もないが。取っておくなり捨てるなり、
好きにしてくれ。貴重な霊装なのは確かだが、一点物でもないしな。ま、多少の小言は食らうだろうが。Well, sure, the ritual's scuffed as hell, but that doesn't mean that that kind of thing isn't a possibility. Let's put it this way. I don't suspect that Castor would just sit around watch his master die for no good reason, right? それで、そちらはどうだ？あれから何か戦況に変化はあったか？ああ、義の見届け役。いや、そう見せかけていた黒幕が死んだ。サーバントたちを操っていた人物だ。二度と同じことは起こるまい。そうか。アーチャーも報われるな。貴殿はまだ赤坂に？間もなく立つところだ。予定よりも行くばくか早いが、頼信公が使いの者をよこしてくださってな。真の攻勢がだいぶ激しくなってきているらしい。陰ながら貴殿の勝利を祈っている。帝成功。ありがとう、宮本伊織。願いはこの手で叶えてみせるさ。Now, Zhang, I don't want to downplay it, but is there ever a moment in the entire history of China where there isn't a war going on? そちらこそ最後まで勝ち残ってくれよ。お前にはまだ権利があるのだから。そういえば以前、江戸の町や人々を守るためにと言ったな。ああ。それはお前の戦う理由であって、願いとは違うのではないか。Mid-20th century. Okay, fair enough. なあ、伊織。お前は何を願うのだ？ So he's just got to hold out for a few hundred years and he'll hit that peace. それは。いや、余計な詮索だったな。許してくれ。さて、今度こそお別れだ。ではな、伊織。またいつか。何を願うか。やはりか。一門を復古し、古き都の支配者に返り咲く。そのためだけに奴は英月が万物の願望機であると嘘偽りを述べて幕府に取り入り、しかし万能ではなかろうと絶大な魔力を有してはいるのだ。それに何より、Let's put it this way. It may not have the ability to wish for world peace, but it should have the ability to wish for peace in a single country. That kind of power difference, right? I assume that's going to be like the step down that this wish is going to provide. If I could with this. Uh-oh. Yui Shosetsu found some creepy hands and decided to poke around with them. その日、武蔵なき霊岩堂を一人の剣士が訪ねる。Who could it be? 神面武蔵。その生涯において百戦百勝。剣術において負けはなし。まさしく。勝てぬと悟ると決して正面から戦わぬゆえな。武蔵の標法見習いたいものよ。師匠とは顔見知りですか？うん。
Look, it was the savior of France all along. 藩の名誉をかけて試合した中でな。結果はこやつの見事な作戦勝ちよ。天の断り地の断りのみならず、時の断りまで持ち込んでの。それは見事な早業であった。To be fair, Musashi did fight dirty. 巌流島。少年の脳裏にひらめくは師匠が語りしとある解雇団、己に並ぶ剣士との試合、舞台となった小島の名こそは。俺を弟子に取っていただきたい。何故？武蔵が恐れた剣なれば。心得た。Chapter complete. Well, let's save right here. And I think that's a great place for us to leave off. 一連の騒動は少なからぬ犠牲を払いながら。 Shut up. We'll get to you next time. Recap. Anyway, chat, thank you very much for watching tonight. I hope you guys enjoyed. Fate Samurai Remnant is fun. I do enjoy playing it. It's pretty good. It's not, you know, the greatest gameplay I've ever played in my life or anything, but it's pretty solid. It is definitely one of the better Fate games in terms of gameplay itself. Fate has phenomenal writing and great characters and stuff like that, but by God, they can't hire people to make a good game for their lives. Hopefully one day Type Moon will wake up and just be like, what if we made one really good Fate game? And then hired, I don't know, like, fucking FromSoft or something. But for now, this is a pretty good one. This is more than likely the most fun gameplay-wise Fate game I've played. Definitely the Muso game that feels the most like it has like a solid gameplay to it. You know what I mean? Yeah, that one good game was Triple C, Fancy rock, paper, scissors. The extra games. Anyhow, thanks again for watching tonight, everybody. I hope you enjoyed all the stream stuff. We still have quite a few servants to figure out who the hell they are. I hope I'm right in even one of my guesses, like guessing Minamoto no Yoshinaka for Rogue Saber, just because he looks like Tomoe Gozen's armor. It's just stupid enough to work, right? Yeah, we'll find that out next time, maybe, possibly, depending on how far into the game we have to get that identity. For the time being, though, thanks again